Chapideron, la fête et Fernwood Hall extrait de Miss Marple, et la piste de la plume cramoisie, le village de Marlicombe, était, dans l'ensemble, un petit village sans intérêt, remarquable seulement, pas aider, par la constance de ses highs, et l'agencement agréable de ses toits. Un indroit au le temps se coule doucement, comme l'eau ruisselant sur des pierres lisses. Pourtant, si samedi-là, le calme fut trouble, non par le tonnerre ou la tempête, mais par des banderoles, des tables et tréteaux, et l'odeur des pâtisseries flottant dans la verdure dot, la fête estivale annuelle. Et Fernwood Hall était depuis longtemps le point culminant du calendrier social de Marlicombe. Sir Clement Tewkesbury, toujours serviable seigneur du manoir, ouvrit ses jardins une fois par an pour cette grande occasion. Et cette fois-ci, le temps était exceptionnellement clément. Le soleil brillait avec une joyeuse insistance caressante. Les fleurs sauvages et illuminaient les vitraux du manoir. Les enfants couraient partout, les joues rouges, et le vicaire, le révérend Pottle, avait déjà épousé son cordial et la fleur de chevreau des midi. Parmi la foule de villageois, soigneusement habiles se déplaquait une petite silhouette. Petite Guindy, portant un chapeau de paille, avec un léger ruban bleu. Miss Marple. Elle acceptait une tasse de thé par Madame Pendry, de l'Institut des Femmes, en hoquant poliment la tête. Quelle journée magnifique! Dit-elle d'une voix douce, les yeux pétillants derrière ses lunettes. N'est-ce pas? S'exclama Madame Pendry, en s'aventant avec un programme. On dit même qu'on pourrait éviter complètement la pluie. Miss Marple émit un léger grognement. D'approbation et s'arrêta. Sonne. Elle n'aimait pas les fêtes, est vrai d'ailleurs. Trop de guêpes. Mais elle aimait les gens. Et il n'y avait pas de meilleur façon de les observer vraiment, que dans des occasions comme celle-ci, où chacun se montrait bien élève et en faisait un peu trop. Elle regarda une jeune femme en robe écarlate traverser la place. Ses talons s'enfonçaient légèrement dans la herbe, mais ses confiances n'y faiblissaient pas. Elle s'appelait Inès Whitcomb. Miss Marple l'avait aperçue au deux fois à la boutique du village. Nouvelle venue à Marlicombe, elle avait élu domicile dans une ancienne maison de garde chassée et la rue du Bois, aux grandes dames de plusieurs résidences plus ages qui la trouvaient, comme elles le disaient délicatement, un peu rapide. Pourtant, elle était indéniablement belle, et alors qu'elle s'arrêtait pour parler avec Sir Clement, posant brièvement une main gantée sur son bras, plus d'une paire de yeux se tournèrent pour l'observer. C'est un problème? Murmura. Henry Blackwell, le moteur de coal et la retraite, about just derrière Miss Marple. Des problèmes? Demanda-t-il doucement. Écoutez-moi bien, dit-il en bombant le torse. Les femmes comme elle n'ont pas leur place dans si genre d'endroit. Elle est déjà prise la dave, le colonel, deux fois si moisi. Et j'ai entendu dire qu'elle avait offert un tableau au jeune Dr. Spence. Miss Marple n'y répondit pas. Elle commentait rarement les raggets, même si elle écoutait toujours. Son regard se portait sur la scène improvisée au lieu en chorale. D'enfants se prêtaient et chantaient. À l'écart de la foule, un homme vêtu d'une veste grise et d'une cravate sombre se tenait seul. La posture étrangement raide dot Miss Marple pencha la tête et l'étudia. Elle n'y le reconnut pas. Il semblait de place, non seulement parce qu'il était un étranger, mais aussi parce qu'il semblait mal et las. Pas avec la chaleur, ni avec la foule, mais avec lui-même. Il avait l'air de quelqu'un qui s'efforce de n'y pas se faire remarquer,
Mais la remarque, n'est-ce pas la cousin de Bath? Murmura Madame Pendry, and suivant the regard de Mamselle Marple. G. crois qu'il a un lien avec la fille Whitcomb. Un cousin au second degré. Au troisième degré. Au paître just un ami. Miss Marple se rhoda à nouveau mais son attention. Était part aiguë acute. Et dot peu de temps papers. Alors que les premiers accords de green sleeves. Comme un caillant et flatter sur la pelouse, il y eut un bruissement soudain, près de la roseraie, une voix élevée, puis un cri terrible. Tout s'arrête, le chant s'essouffle. Les enfants tournent de grands yeux vers la source du bruit. Miss Marple, tours calmement, posa ses tastes sur la table et se leva. Les gens comme un caillant déjà et se déplacer. Certains vers la roseraie, d'autres en éloignent. Qu'a vint de l'obus? Dit quelqu'un, près du cadran solaire. Allez chercher le docteur Spence. Non, il va bien appeler la police. Miss Marple marchait d'un pas mesuré et travers la foule, obéissant autant à son instinct que son instinct. Son corps battait plus vite qu'une habitude. Mais son expression était serene. Lorsqu'elle atteignait le jardin, plusieurs personnes s'étaient rassemblées, près des rosiers grimpants. Une jeune fille sanglotait ouvertement, réconfortée par une femme en camisole verte. The Reverend Pottle se tenait à une distance respectueuse, tordant son chapeau dans ses mains. Inès Whitcomb glissait au sol, à ses robes écarlates maintenant. Étonnamment immobile. Estit était tourné dans un angle énorme, un talon casse, une plume rouge flottant près de son épaule. Le docteur Spence était déjà agenouillé d'elle, le visage pâle. Elle est morte, dit-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Elle a été assassinée. Un silence s'installa. Non pas le silence poli et chain typique des rassemblements anglais, mais un silence profond et pesant, chargé du poids de la prise de conscience. Miss Marple baissa les yeux vers la plume, et la délicate tache de sang sur le chemin, et n'y dit rien du tout. Mais intérieurement, quelque chose avait commencé bouger dot. La fête et Fernwood Hall était terminée. Le meurtre et Marleycombe avait commencé. Chapitre 2. Choquantes et avertissements extraits de Miss Marple et la piste de la plume cramoisie le lendemain. Dans la fête, le ciel s'était live gris et humide, comme si les événements de la veille avaient atteint le ciel lui-même. Une fine brume flottait le long des haies, adoucissant les lignes des chaumières et enveloppant Marleycombe d'une silence. Mi-suspense au presbytéry, le toast du Reverend Pottle resta intact. Il était assis à la table de la cuisine, le regard perdu dans son, tandis que sa femme Margaret s'y agitate avec plus de fracas que nécessaire. TV dit Denis par laser Inès Whitcomb participer et la tombola. Murmurait il. En échouant les miettes sur le buffet. Tu senti mal d'être départ, non? Tous ces regards et ces parfums effraient. Si genre de choses n'arrivait jamais quand Madame Fanshawe présidait le comité. Elle est morte, Margaret. Dites doucement. The Reverend Pottle, si n'est pas le moment dit. Eh bien, de se plaindre. Madame Pottle renifla, mais ne juda rien. Dehors, le facteur poussait son vélo le long de l'allée, jettant des regards inquiets vers Fernwood Hall, qui se tenait au loin, silencieux, ses fenêtres closes. Et 9 heures et demie, les raggets avaient commencé à se répandre sérieusement. Miss Marple, quant à elle, était déjà entrée dans le village. Comme toujours, elle était calme, ses mains ganties soigneusement serrées sur l'anse de son panier. Elle s'arrêta chez le primeur,
Ecengia quelques polis sur la météo, puis se dirigia vers la boulangerie, où l'odeur chaude des brioches et la cannelle contrastait étrangement avec la fraîcheur du jour. Et l'intérieur, trois femmes se tenaient près du comptoir, parlant à voix basse. Elles disaient que son cou était brise. J'ai entendu instantanément. Elle est tombée sur le cadran solaire. Et cette plume. Quelle étrange surprise. Just là. Eh bien, Inès n'a jamais manqué d'animus. Son sourire était trop fort. Les hommes la remarquaient, et les femmes le remarquaient. L'une des femmes remarqua Miss Marple et hocha la tête. Gagné. C'est une affaire terrible, n'est-ce pas? Oui, répondit doucement Miss Marple. Pauvre enfant. Elle choisit un petit pain et le paya sans faire d'histoires. Au moment de partir, elle hésita. Je me demande, dit-elle délicatement, si quelqu'un l'a vu se disputer avec quelqu'un ce jour-là? Et la fête, je veux dire. La femme du Ballinger se pencha vers elle. Eh bien, si n'est pas à moi de le dire, mais en avez-vous le jeune Freddie Hargreaves lui parler, très intensement, et dit ma fille. Elle pensait qu'ils se disputaient. Ah, j'y vais, dit Miss Marple. Merci. Elle ressortit dans la rue. L'information n'y la surprit pas. Frederick Hargreaves, dit Freddie, était un jeune homme calme et un peu maladroit, qui travaillait comme secrétaire de Sir Clement. Miss Marple se souvenait l'avoir vu près du stand de limonade, l'air plutôt rouge, en passant devant la place. Du village, elle aperçut la voiture de l'inspecteur Craddock, garée près du commissariat. Il avait eat apple de much benum pour mineur. L'enquête, c'était un homme sérieux et compétent. Miss Marple avait déjà trouvé avec lui et le trouvait plus raisonnable que la plupart. Effectivement, just au moment où elle atteignait le virage vers son chalet, elle entendit des pas derrière elle. Miss Marple, dit-tu une voix familière? Elle se retourna. Inspecteur Craddock, quel plaisir de vous voir. J'aurais aimé que ce soit dans de meilleures circonstances. Il avait l'air fatigué. J'ai compté passer. Te voir si tit après-midi. Tu as toujours l'oeil pour ce genre de choses. Je n'y fais qu'observer, dit Miss Marple modestement. Bien, une observation est exactement ce dont nous avons besoin. Inès Whitcomb a été assassinée entre 15H et 15H30 hier après-midi. Le coup a été brise, net et brutalement. Elle est peut-être poussée, mais aucun signe évident de lot. Le docteur Spence dit qu'il pourrait aussi s'agir d'un coup. Personne ne l'a vu, personne ne le prétend. Mais qu'on ne vit pas dire grand chose. On avait des enfants qui couraient partout, de la musique. C'était le chaos dont Miss Marple hocha. La tête, nous avons parlé à plusieurs personnes. Et poursuivi Craddock. Et bien, les motivations n'y manquent pas. Elle était controversée. Oui, je la remarque. Nous avons un suspect de vir pour l'instant. Le jeune Hargreaves, apparemment, il avait un faible pour elle. De la jalousie, peut-être. Et il a été vu quittant la roseraie à cette époque. Mais pas en courant? Craddock marqua une pause. Non, je marchais juste. Tu crois que c'est important? Peut-être. Il l'observa un instant. Eh bien, je serais ravi de lire vos réflexions. Discrètement, bien, sir. Bien. Sir, dit-elle, c'est ici qu'est devenu la plume? Craddock franqua les sourcils. Le rouge? Une preuve, maintenant. Étrange. On la trouve près de ses mains, mais qu'on n'y venait pas de son chapeau. Le signe avait un filet bleu, sans plumes, j'y vais.
Isles se separerant allor, et Miss Marple continua se route, plongi dan sespens is dat, de retour dan son salon. Elle posa le pain sur la table et s'assitser, as a chaise habituelle, celle qui facet face et la fenêtre, et affrait la meilleure vue sur la ruelle. Elle se remit a tricoter, même si elle n'y tricotait pas. Pas encore. Son esprit était en pleine ébullition. You ni plume. Rouge. Un argument que personne n'a vraiment ente dat aventure dans la foule. Invisible mais pas inaperçu. Le murder. N'était pas impulsif, pensa-t-elle. Il avait été mis en scène pour le paraître. Mais la nature humaine, comme elle le disait souvent, était terriblement répétitive. Les gens répétaient sans cesse les mêmes erreurs dot, quoiqu'un amarlicum, and avait commis un mortel. Chapitre 3. Le fil cramoisie extrait de Miss Marple. Et la piste de la plume cramoisie des le lendemain. Le village de Marlicombe avait pris un rythme particulier. Une moitié était silencieux et solennel, l'autre bordonnait de curiosité. Les journaux avaient et vent de l'histoire. Murder et la fête. Une butte du village tué. En plein jour. Titrate le Daily Herald, accompagné d'une photographie de Fernwood Hall, qui donnait l'impression d'être tout droit sorti d'un roman de fantômes. Miss Marple n'y prêta aucune attention aux papiers. Ses propres recherches avaient déjà commencé. Pas de démarches theatrales, ni d'interviews ni de déclarations, mais l'acte silencieux et délibéré de ses souvenirs et d'observer. Le premier souvenir qui me revint à la mémoire fut étrange. Le rire d'Anna's Whitcomb. Pas le rire insouciant qu'on attend de quelqu'un qui s'amuse et une fête, mais quelque chose de plus cassant. Il survint peu après ses conversations avec le jeune Freddie Hargreaves, alors que Miss Marple choisissait une part de Battenberg. Inès s'éloigna rapidement, les talons claquant, puis marqua une pause, souriant à quelqu'un qui ne lui rendait pas son sourire. Cette personne, se rappelait alors Miss Marple, était Madame Edith Fanshawe. Edith était le genre de femme qui avait passe toute sa vie au village, et qui croyait profondément aux convenances, au héritage et à la modestie. Elle avait autrefois présidé le comité des fêtes avec une discipline militaire, et avait été visiblement mécontentée qui, et élu coprésidente à la dernière minute. Marple a décidé de lui rendre visite. Elle arriva au cottage en Pierre de Fanshawe, peu avant midi, apportant avec elle un petit pot de marmelade, un cadeau, dit-elle, de ses cousines de Sainte Mary Mead. Madame Fanshawe accepta la marmelade avec un rire qui laissait présager de la méfiance. J'ai préparé juste un d'ailleurs, dit-elle. Entrez, Miss Marple. Les salons sentaient légèrement la lavande et l'anxite. Un few avait été allume, malgré la saison, et un gros chat tigre somnolait dans l'autre. Je n'y peux pas. D'ailleurs j'ai bien dormi, dit Edith en servant loudly. Aucun de nous n'a bien dormi. C'est vraiment choquant. Je savais que la fête était trop chaotique cette année. Trop de nouvelles. Et maintenant, regardez. Miss Marple hocha la tête avec son party. Vous connaissez bien Miss Whitcomb, n'est-ce pas? Edith serra les lèvres. Je la connaissais. Elle était charmante, assurément, très déterminée. Elle n'était pas toujours d'accord avec toi, j'imagine. Edith la regarda fixement. Cette fille avait des secrets, Miss Marple. Ne vous laissez pas tromper par son rouge et lèvres. J'y trouvais toujours que le rouge et lèvres cache. Bien moins que si qu'il espère. Dit Miss Marple d'un ton doux. You en pause? Elle était avec quelqu'un. Dit soudain Edith.
quelqu'un qui n'aurait pas d'être avec elle. Miss Marple, attendait dot je n'y peux pas le prouver. Mais je sais si que j'ai vu. Essay rencontre avec quelqu'un près de la vieille cabane du jardinier, près de la high house de Fernwood, au crépuscule, jeudi dernier. Ils pensaient que personne n'y remarquerait. Mais j'ai déposé les banderoles et j'ai l'ai vu avec lui. En Ezriate et lui. Et bien, il avait l'air pris au piège. Qui était-il? Edith Hesida. Sir Clement. Miss Marple n'y cligna même pas de you. C'est intéressant. Intéressant? C'est scandaleux. Ces femmes n'est même pas mortes depuis 3 ans. Et pensez-vous que Madame Whitcomb avait l'intention de rendre la saisie publique? Je pense qu'elle avait l'intention de l'utiliser. La voilà de nouveau. Cette conviction silencieuse, celle partagée par la moitié du village. Inès avait été intelligente, belle et, plus dangereux encore, ambitieuse. Que quelqu'un, peut-être plus d'une, avait trouvé le suffisament. Danger pour le réduire au silence. Alors que Miss Marple rentrait chez elle par les ruelles embrumies, elle repensa à la plume rouge. Non seulement de son éclat, mais aussi à son emplacement. Elle n'avait pas été accrochée à un rosier et n'y emportée par le vent. Elle avait été placée, un ornement, un message. Ounerrur. De retour chez elle. Elle alla à son bureau. Et ouvrit son petit carnet noir. Elle nota une seule ligne. Plume rouge equals n'y vient pas du chapeau. Symbol? Signature? Distraction? Indices, elle ajoute. Sir Clement plus Inez equals motif de jalousie? Haunt? Scandale? Un coup sec interrompit. Ses pensées. Elle ouvrit la porte et trouva Freddie Hargreaves debout sur son porche, pale, les cheveux ébarrés, les mains tremblantes. J'ai besoin de parler à quelqu'un, dit-il. Je n'y l'ai pas tué, Miss Marple. Mais ils pensent que oui. Je n'y sais pas à qui d'autre le dire. Elle s'accorda aussitôt. Entre, mon cher. Aside-toi. Commence par le début. Tandis que l'histoire du jeune homme s'est déroulée par coupes et fragments, un rencontre et un secret qu'il n'y supportait pas encore de répéter. L'esprit de Miss Marple commença à rassembler les fils. Pas encore une tapisserie, mais quelque chose qui s'en rapproche. Quelque chose de rouge, de cruel, et juste hors de vue. Chapitre 4. Une lettre dans les cendres extrait de Miss Marple et la piste de la plume cramoisie Freddie Hargreaves. Était assis dans le petit salon de Miss Marple, tel un homme fraîchement revenu d'une situation dangereuse. Ses cheveux, habituellement soins, étaient humides aux tempes, et il serait à 2 mains la tasse de laquelle lui avait tendu. Sans toutefois imboire une seule gorgée. Ils pensent que c'est moi, dit-il en fixant la vapeur. L'inspecteur Craddock n'y l'a pas dit ouvertement, mais je le sais. Je le sens. Miss Marple n'y la contredit pas. Elle effaçait rarement au premier acte de pair. Elle dit plaudit. Racontez-moi ce qui c'est. Passe entre vous et Miss Whitcomb. Aussi clairement que possible, si vous plaît. Freddie Hesida. Ses mâchoires tremblaient. Si n'était pas si que les gens pensent, dit-il. Si n'était pas moi. Mon amante. Pas vraiment, pas comme on le dit. Miss Marple hocha légèrement la tête, en signe de comprehension. That's why. Je l'apprécie vraiment, admit-il. Au début, je pensais que c'était une Irlandaine comme les autres. Belle, un peu sauvage, mais elle avait quelque chose en elle, de l'intelligence, une sorte d'impatience. Elle vous donnait l'impression d'être
Important quand elle vous parle. Mais c'était comme se tenir trop près d'un feu. On se réchauffait. Certes, mais on n'y pouvait pas oublier qu'il risquait de nous brûler. Miss Marple remarqua la phrase poétique, mais n'y l'interrompit pas. On ceste vos plusieurs fois, on a beaucoup parle. J'y penses. Enfin, j'y penses que pourrait devenir quelque chose de plus. Puis, il y environ une semaine, elle m'a donné une lettre. Elle disait que c'était une assurance. Une assurance? Répéta Miss Marple, en haussant les sourcils. Freddy hocha la tête. Elle m'a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, quoi que ce soit, je devrais m'assurer que cette lettre parvienne à la presse. Elle disait que cela ruinerait quelqu'un qui la méritait. Et tu l'as lu? Je l'ai fait, dit-il, détournant le regard. J'aurais préféré ne pas le faire. Il citait des noms. Elle faisait chanter quelqu'un, Miss Marple. Poliment, élégamment, mais du chantage quand même. S. Freddy avait l'air malade. Sir Clement. Miss Marple resta silencieuse un instant. Puis, vous en êtes sûr? Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe plie, légèrement brunie sur les bords. Elle m'a dit de la brûler après l'avoir lu, mais je n'ai pas pu. Je l'ai caché dans mon appartement de Fernwood. Enfin, je l'avais. Elle a disparu maintenant. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Parti? J'ai vérifié ce matin. Ma chambre avait été fouillée. Tout avait été retourné, mais sous la lettre manquait. Es-tu as dit qu'à la police? Non, dit-il, en secouant la tête. Je vais père. Je n'y veux pas mêler le nom de Sir Clement et tout cas, si je peux l'éviter. Il a été gentil avec moi. Il m'a donné du travail, alors que personne d'autre n'y le voulait. Pourtant, dit doucement Miss Marple, quelqu'un l'est. Déjà fait. Freddy ferma les yeux. Elle jouait à un jeu d'andre. Et je n'y savais pas comment l'erreur. Miss Marple se leva et se servit encore du La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur la cheminée. Quand elle parlait, sa voix était très calme. Freddy, écoute-moi bien. Si Inès t'y dans cette lettre, c'est qu'elle voulait que quelqu'un sache ce qu'elle savait. Peut-être pas pour agir immédiatement, mais pour comprendre. Maintenant, la lettre a disparu, et elle est morte. Il faut supposer que ces deux choses sont liées. Freddy déglutit. Qu'est-ce que j'ai fait? N'y fais rien de plus pour l'instant. Laisse-moi faire le reste. Il parut incertain, mais acquiesca. Tandis qu'elle partait, elle le regardait depuis la porte, les épaules voûtées contre le brouillard. Un personnage tragique, nanai un méchant. And I an idiot, mais price dans quelque chose de plus grand que lui. Une fois à l'intérieur, Miss Marple retourna à son bureau. Cette fois, elle n'écrivit pas. Elle resta simplement assise. Le schema se précisait. Inès Whitcomb avait été young. Fille intelligente, trop intelligente peut-être, pour la vie qu'elle avait choisie. Elle avait des secrets, et elle les avait exploits. Elle s'était aussi faite des ennemis stat, si la lettre avait réellement le pouvoir que Freddy prétendait. Elle aurait menace soit un homme comme Sir Clement, soit quelqu'un des lettres UTRE dot, si. Avait disparu, quelqu'un avait pris grand soin de le faire taire. Plus tard dans l'après-midi, elle passa au bureau de poste. Il était tenu par Madame Finch, une petite femme au goût insatiable pour la conversation, et dotée d'une mémoire extraordinaire pour les colis. Miss Marple, s'écria-t-il, je me demandais quand vous alliez apparaître.
C'est horrible. Non? J'ai toujours dit que cette jeune femme manigankait quelque chose, non? Vraiment? Gun? Demanda Miss Marple, laisse-you petulance. Oh oui. Tout si parfum et ses cabrioles. Pas besoin de sabler comme un mannequin parisien juste. Pour recevoir un colis, si? Elle est donc reçu beaucoup de courrier? Presque toutes les semaines. Des lettres de Londres, surtout. Toutes avec la même écriture, en boucle, un peu artistique. Ca sentait le chigari. Intéressant? Et récemment? Maud Finch. C'est tapodo lamentin. En fait, oui. Elle en envoie un. La veille de la fête. En recommande. Une grande enveloppe. G mean Salvians parse. Quelle semblait insister pour qu'elle soit expédiée lors de la dernière livraison. Vous souvenez-vous du nom du destinataire? G suis al dans un cabinet d'avocats et Lincoln's Inn. G croit. Morton, mais. Et G n'y sais quoi. J'ai le dossier dans le journal de bord, si vous voulez. Miss Marple saw it? Oui, Madame Finch. J'aimerais beaucoup. Alors qu'elle sortait à nouveau dans l'air froid, ses pensées n'étaient plus embrouillées. Une lettre. Mon quanti. Une lettre postée. Pet petite, païder, une copie. Inez savasi, p quel facet. Mais son meurtrier aussi. ChatGPT edit. Chapitre 5. Lambert de Fernwood. Hall extrait de Miss Marple et la piste de la plume cramoisie Fernwood. Hall était toujours là. Fier, symétrique, et entouré de pelouses légèrement foulées par les jours de fête. Mais la maison elle-même semblait avoir changé. Les fenêtres semblaient vigilantes, le lire plus contraignant, comme si le bâtiment avait absorbé le choc du meurtre et retenait son souffle. Attendant dot Miss Marple arriva peu après 15 heures. Après avoir appelé Jonas, le domestique de Sir Clement, pour lui demander une brève visite. Elle fut rec dans le salon sud, en espace où flottait une légère odeur de cigares. Désirait de quelque chose de plus subtle. Les regrette, Sir. Clement Tewkesbury entra avec une grace approuvée, même si ses épaules semblaient plus lourdes qu'une semaine auparavant. Épine septuagénaire, avec assez belle chevelure blanche, et cette dignité qui n'y se prend pas. Il était encore un gentleman anglais dans toute sa splendeur, Mademoiselle Marple, dit-il en lui tendant la main. Je suppose que G n'y devrait pas être surprise. Quand une tragédie frappée, vous avez une facon bien et vous d'apparaître. Seulement sur invitation, Sir Clement, répondit-elle avec un sourire doux, et toujours avec l'intention de comprendre, jamais. Dieter intrusif. Il s'inclina légèrement, et lui fit signe de s'asseoir. J'apprécie, vraiment. Je dois l'avouer. J'ai eu très peu de temps pour comprendre quoi que ce soit. Miss Marple accepta la offerte, et prit un moment avant de parler. Je suis vraiment désolé pour cette intrusion, mais je voulais vous poser quelques questions. En prive. Une lueur traversa le visage de Sir Clement. Vous n'êtes pas de la police, Miss Marple. Non, acquiesça-t-il. Et c'est précisément pourquoi que je peux poser des questions auxquelles ils n'auront pas être pas pense. Un autre silence, mais celui-ci était plus doux. Vous connaissiez Inez Whitcomb. Dit Miss Marple. Je la connaissais. Dit-il prudemment. Je crois qu'on l'a vu vous parler plusieurs reprises. À la fête, plus tit dans la semaine. Elle était illicite, charmante, vive, et avait besoin d'aide. Elle est venue me voir le mois dernier. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus de famille qu'elle avait épousé son petit héritage. Elle a demandé de l'aide pour trouver un emploi, pas être à Londres.
les regards de Miss Marple, ne vacille pas. Et vous avez poussé aider, elle me rappelait quelqu'un. Dit-il après une pause. You and his, perdu. Depuis longtemps. Je me suis dit, tu sais, je pouvais l'encourager un peu. Elle pourrait trouver ses voix. Miss Marple ne doutait pas que Sir Clement le croyait. Mais elle soupçonnait aussi qu'il n'avait pas dit toute la vérité. C'était-tu si? Qu'elle demandait. Dit-elle doucement. Pas d'argent, pas de faveurs? Il s'est raidit. Elle demande beaucoup de choses, Miss Marple. Une femme comme Inès était toujours demandeuse. Mais je ne lui ai rien d'à peu près. Puis je être franc. Il soupira. Je ne m'attendais à rien d'autre. Je pense qu'elle faisait chanter quelqu'un. Je pense qu'elle avait en sa possession une lettre, ou une copie, contenant des informations compromettantes. Et je pense qu'elle a confié à la mauvaise personne. Sir Clement serra les lèvres. Il se leva, s'approcha de la cheminée, et posa une main sur le manteau. Dehors, un oiseau solitaire chantait dans les arbres. Finalement, il a dit, Inès ne s'intéressait pas à l'honnêteté. En au pardon. Elle avait de l'influence. C'est un fait qu'elle croyait, l'influence et le timing. Miss Marple n'y parlait pas. Je ne l'ai pas tué, dit-il en se tournant vers elle. Mais je suis sûr que quelqu'un qui avait plus perdre que moi aurait pu essayer de la réduire au silence. Elle envoie une lettre et un notaire. Dit doucement Mademoiselle Marple, la veille de sa mort, en recommande, et un cabinet londonien. Sir Clement clignait des yeux. Elle a fait une copie, juste au cas où. Il a pris cela en compte. Et vous connaissez le contenu de cette lettre? Non, mais je suppose que quelqu'un d'autre le sait. Quelqu'un qui ne voulait pas que se sache. Sir Clement resta silencieux un long moment. Puis, très doucement, j'ai implique dans quelque chose UN. Commission gouvernementale, confidentielle, il y a nombreuses années. Ce rapport mentionnait des personnes qui exercent encore une influence. Des noms qu'elle n'aura jamais dit connaître. Miss Marple fit un signe de tête lente et solennel. Alors, peut-être, dit-elle, qu'elle ne reculait pas seulement des regrets. La bouche de Sir Clement se pinca. Vous comprenez ce que vous suggérez? Je suggère simplement que Mademoiselle Whitcomb s'est pas été crue assez intelligente pour jouer à des jeux plus complexes. Quelqu'un d'autre, plus discret et bien plus impitoyable, a décidé de mettre un terme. On frappa à la porte et Jonas entra avec un télégramme. Sir Clement l'ouvrit en front de les sourcils, puis le tendit silencieusement à Miss Marple. Elle a lu les mots. A. Sir Clement Tewkesbury, Morton and Amp. Mais LLP, Laundress Object. MLLE Inès Whitcomb. Dépôt recu. Enveloppe scellée et remettre à l'exécuteur testamentaire. Design après confirmation de son décès. Miss Marple le lui rendit avec des doigts calmes. Eh bien, dit-elle en se levant, il semble que Miss Whitcomb était bien plus préparée que ce que l'on pensait. Sir Clement leva les yeux. Vous pensez que cela va attirer l'attention du tour? Non, dit-elle. Mais qu'à pas les effrayer. Quand les gens en peur, il essaie de faire semblant. En sortant dans le jardin rafraîchi par le vent, Miss Marple rapprocha son chien. Sous le lire et la majesté de Fernwood Hall, des secrets couvantes. Mais maintenant, enfin, ils communiquent et remontent à la surface. Et quelqu'un, quelque part, communique manquer de temps. Chapitre 6. The et mensonges, extrait de Miss Marple,
et la piste de la plume cramoisie mardi apres midi, marli con repris, du moins en apparences, essa routine habituelle. Le garçon boucher repris essa tournée. Le pasteur repris ses sermons. Et Madame Pendry, de l'Institut des Femmes, se remit a diffuser des informations comme si, essa vie indépendate. Mais le courant sous-jacent était different essa mais. Les villageois avaient appris à quel point la mort pouvait être proche. Père encore, le murder. On n'y se saluait plus, sans se regarder, même brièvement, dans les yeux, comme pour demander silencieusement. Étiez-vous? Pendant ce temps, Miss Marple avait discrètement invité un petit groupe à prendre la vie. ILS étant Carter, Madame Edith Fanshawe, l'ancien président redoutable de la fête, le colonel Archibald Lacey, retrait digne et aimant déclare les choses suspects. Mademoiselle Lydia Cartwright, qui enseignait le piano et avait tout. Vous dans le village derrière ces rideaux de mousseline. Et le docteur Lionel Spence, le médecin généraliste célibataire de Marlicombe, qui portait son célibat, con un cas, Amadon. L'invitation avait été présentée comme informelle. Un peu de gâteau et une discussion sur la fête. Mais Miss Marple avait passé la matinée à aménager le salon pour plus que de simples moments d'hospitalité. Le service et le brillat. Le gâteau au matin était fait maison, mais pas par elle. Et les serviettes et fleurs, longtemps inutilisées, étaient plies and triangles polonais. Plus important encore, les invites avaient each choices avec soin. Des gens qui connaissaient Inès Whitcomb, mais sous des angles différents. Tandis qu'ils s'irritaient et grignotaient, Miss Marple orientait doucement la conversation vers le sujet de la jeune fille assassinée. Elle avait un don pour c'est de marquer, n'est-ce pas? Dit Lydia Cartwright d'une voix délicate mais ferme. Mais quand elle n'essayait pas, elle faisait toujours des efforts. A déclare Edith Fanshawe. Les vêtements, les talents. Elle marchait comme si elle était sur skein. Peut-être qu'elle se sentait obligée, murmura Miss Marple. Et un jeune, seul et nouvelle au village. Elle n'y voulait pas être à ses places, dit le colonel avec un grognement. Elle voulait grimper, qu'on n'a pas suffi à séduire le facteur. Il fallait aussi flirter avec le seigneur du manoir. Le docteur Spence reste silencieux jusqu'à prick enfin la parole. Elle avait peur. Dit-il doucement. Les autres se tournèrent vers lui. Je l'ai vu quelques jours avant la fête. A-t-il poursuivit. Elle est venue à mon cabinet. Elle a dit qu'elle avait du mal à dormir. Elle a demandé quelque chose de doux, d'ivre de chloral. Je n'y donne généralement pas ce genre de médicament à quelqu'un de son âge, mais elle insiste. Elle a dit qu'elle entendait constamment des bruits dans les bois derrière son chalet. Que quelqu'un la surveillait. Tu penses que c'était réel? Demanda Miss Marple. Je n'y sais pas. Mais elle n'y faisait pas de fier. Elle avait l'air époussé, comme si le réel qu'elle jouait était devenu trop lourd. Il y eut un petit silence surprise. Vous-elle dit qui, solennel, la surveillait? Demanda Miss Marple dont le docteur Spence secoua la tête. Non. Just qu'elle avait l'impression d'avoir seen le trouble. C'était assez phrase. Miss Marple se reservait douce. A-t-elle parlé d'une lettre? Le colonel leva brusquement les yeux. Une lettre? Just une curious passager. Dit Miss Marple d'une voix doucereuse. J'avais l'impression qu'elle écrivait à quelqu'un d'important. Peut-être un notaire. Madame Fanshawe plissa les yeux. Si cette fille cherchait, et provoquer un scandale, supposons. Poursuivit Miss Marple, comme si elle méditait à voix haute.
quel est découvert quelque chose de grave. Quelque chose qui pourrait affecter plus d'une personne dans ce village. Si c'était le cas, qui saurait qu'elle en est atteinte? Et qui aurait et chômeur, n'importe qui? Dit Lydia Cartwright d'une voix tendue. Elle n'y fermait jamais la porte à call. Elle disait qu'elle aimait l'idée d'une maison ouverte. C'est stupide, marmonna le colonel. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, ters confiante, ou ters calculatrice. On frappa à la porte. Miss Marple s'excusa et ouvrit pour trouver le jeune agent Burroughs, l'air désolé. Ters désolé, Miss Marple, dit-il en jetant un coup d'huile aux invites. Mais l'inspecteur Craddock a envoyé un message. Je pense que vous aimeriez le savoir. Le jardinier de Sir Clement, Finch, et trouve un foyer derrière les écuries de Fernwood Hall, ce matin. Le cœur de Miss Marple fit un léger battement. Des livres, du papier, du tissu brûlé, la plupart étaient des cendres. Poursuivit Burroughs. Mais ils ont récupéré un morceau d'enveloppe. Elle portait le nom de Mademoiselle Whitcomb. Elle hocha lentement la tête. J'y vais, merci à l'inspecteur de m'avoir prévenu. Lorsqu'elle revint au salon, elle trouva les invites dans un silence poli, l'air de refroidissant dans des tasses en porcelaine. Je vous prie de m'excuser, dit-elle. Une petite affaire de village, mais le ton avait changé. Miss Marple le sentit comme un changement d'air avant l'orage. Le colonel Lacey fixait à ses tasses d'élève. Edith Fanshawe était soudain parfaitement immobile. Lydia Cartwright était devenue pale. Et le docteur Spence l'observait, ne nerveusement, et furieusement, mais intensement. Comme si, réalisait pour la première fois, qu'elle n'était pas qu'une gentile vieille dame coiffée d'un chapeau. Miss Marple leur saurait tous. Bien père que nous vivions à une époque, même la vérité, dit-elle doucement, doit être extirpée avec du sucre et un plateau d'argent. Personne n'a répondu. Mais alors qu'elle faisait circuler à nouveau le gâteau, elle remarqua quelque chose de très curieux. Edith Fanshawe en prit deux parts date et Lydia Cartwright? Aucun. C'était une petite chose. Mais le meurtre, Miss Marple le savait, était souvent caché dans de petites choses. Chapitre 7. Gaipé dans le brouillard extrait de Miss Marple et la piste de la plume cramoisie si soy là. Marlicombe était enveloppé d'un épais brouillard, comme si l'air lui-même était devenu mystérieux. La fumée des foyers c'est mêlée à la brume ressentie qui s'enroulait entre les haies, et la lumière des lampes scintillait derrière les rideaux, tels des yeux qui scrutent le paysage sans rien voir. Miss Marple était assise près du feu, son tricot intact sur ses genoux, la radio diffusant en deux quatuors accords en fond sonore. Elle n'écoutait pas la musique. Son esprit tournait, messerait, revisitait les détails qui, un et un, comme caillant et soliner, en quelque chose d'incomparable, quelque chose d'humain. Elle connaissait les secrets. Mais les secrets étaient comme des grains en feuilles. Sous la pression et dans l'obscurité, ils prenaient des formes étranges et parfois dangereuses. Elle se leva, enfila son manteau et sortit dans le brouillard épais. Elle marchait lentement, comme toujours, et ses cannes claquant légèrement sur les paves. Cette fois, cependant, son chemin n'y menait ni à la place du village, ni à Fernwood Hall, mais à l'orée du bois de Marlicombe. Le chemin vers le cottage d'Anna's Whitcomb. Elle était nichée derrière un basket de fraines, son toit de chaume-bus et irrégulier, les volets tires. Aucune lumière, ni brillait à l'intérieur, mais Miss Marple remarqua une illégal empreinte dans la boue devant la porte, des empreintes de pas fraîches.
plus grands que celles d'une femme, infancies profondement dans la terre mobile, et se dirigent vers la maison. Elle s'arrêta, elle écouta, rien, que le vent dans les arbres. Pourtant, la sensation d'être observé revint, lui piquant la colonne vertébrale de ses doigts glaces. Elle tendit la main vers la porte et la trouva verrouillée, non verrouillée. Typique Dianas, trop confiante. O trop sûr de son pouvoir pour s'inquiéter. Et l'intérieur, l'air était vicky, chargé d'une odeur de parfum qui persistait même après la mort. Le cottage était meuble avec parcimonie. Quelques livres sur l'étagère, une chaise longue aussi près du feu, et une délicate lampe en verre près du bureau. Elle se dirigeait vers le bureau. Le tiroir du haut n'y contenait que quelques feuilles, blanches de papier et lettres. Mais le second tiroir contenait quelque chose de bien plus intéressant. Une allumette et moitié consumée, et un étui et cigarettes en argent gravé, des initiales AFL. Miss Marple, Franca les Sourcils. Archibald Frederick Lacey. Le Colonel. Pas Sir Clement. Pas Freddie Hargreaves. Mais le Colonel Lacey. Elle garda l'étui un instant de plus, quoique le remit à sa place. Si n'était pas le moment de dévoiler son jet. Pas encore. Elle s'est tournée vers la porte quand elle l'a vue. Catchy entre deux cousins dans la chaise longue. Et moitié catchy, une plume rouge, pas comme celui, retrouve près du corps. Celui-ci était identique. Même teinte pourpre intense. Même texture soyeuse. Mais impossible de s'y tromper. Si n'était pas un vestige d'un vieux chapeau, ou d'un costume. Il avait été placé délibérément. Un message? Un souvenir? Un avertissement? Elle y réfléchissait encore, lorsque le plancher derrière elle croqua. Miss Marple. Ses figues la porte d'entrée était entrouvertes. Elle se retourna. Une silhouette se tenait sur le sol, flot par le brouillard, mais grande, les épaules. Vêtue dans un long manteau. Jenny m'attendait passer qu'il voyait quelqu'un ici. Dit une voix masculine. Brusque, mais pas étranger. Docteur Spence. Dit calmement Miss Marple. Il s'avança vers la lumière de la lampe. G. Pourrait en dire autant de toy. G. cherchait quelque chose. Dit-elle. Tu l'as trouvé? Elle brandit la plume. Peut-être. I laisse restreint là un moment, quand des acteurs sortent dans une pièce avant le texte suivant. J'y suis venu. Dit lentement le docteur Spence, pour voir si elle avait-les quelque chose que j'y pourrais expliquer la police, quelque chose pour disculper Freddy. Il n'est pas fait pour la prison, et tu tiens à lui. Il est jeune. Honnête, il croit encore que la vie est juste. C'est rare de nos jours, Miss Marple l'observa. Et vous, Dr. Spence? Vous intéressez-vous à Miss Whitcomb? Il croisa son regard, pas comme tu le penses. J'y la plaignais. Elle avait perdu sa boussole. La seule direction qu'elle connaissait, c'était vers le haut. Et tu avais peur de qui elle pourrait. J'y savais à qui elle pouvait faire du mal. Miss Marple hocha lentement la tête. Il y a quelque chose de très étrange. Dit-elle, à propos d'une plume rouge qui réapparit, précisément à l'endroit où on n'y s'y attendrait pas. Pensez-vous que le tour est revenu? Elle n'y répondit pas tout de suite. Elle regarda par la porte, au-delà du Dr. Spence, dans la brume. Non, dit-elle finalement. Je pense que le tour n'est jamais parti. Spence prit une profonde inspiration. Tu m'accuses? Miss Marple secoua la tête. Pas si soyer. Pas encore.
Et ceci, elle le dépasse dans le brouillard, et c'est quand claquant une fois de plus sur le chemin. Elle avait C, dans elle avait B, iso en elle, de retour son chalet. Elle s'assit à nouveau, près du feu, mais cette fois, elle écrivit, dans son carnet. Elle a dessiné deux plumes rouges, Kate et Kate. Plume 1, trouvée par le course, propre, délibéré. Plume 2, catchy dans les cousins, identique, pas accidentel. Indices, elle a écrit une sur ligne. Un tour qui met en scène, sans panique. Un tour qui prévient. Un tour qui revient dot et infin, en letters majuscules soulignées. Uni fois, AFLLE Colonel Lacey avec MENTI dot, et Miss Marple n'oubliez jamais un mensonge. Chapitre 8, Les jeux du Colonel extrait de Miss Marple. Et la piste de la plume cramoisie 2 jours plus tard, par un jeudi matin frais, le brouillard citait. Disciple, mais quelque chose de plus froid, flottait dans l'air de Marlicon. La suspicion s'était installée. Même les banalités habituelles des jours de marche semblaient piquantes. Les sourires étaient trop larges, les voix trop polies. Derrière tout thalassé, cachait une question que personne ne sait formuler et voix haute. Le meurtrier était il dangereux? Miss Marple n'avait aucun doute, dont elle soupçonnait désormais que le tour non seulement devait parmi eux, mais qu'il les observait, attendait, calculait le prochain coup, aussi soigneusement que maître de kex. À 11 heures précises, elle se rendit au cottage du Colonel Archibald Lacey. Un peu à l'écart du reste du village, c'était une maison georgienne guindée, avec des haies taillies, et un aimé de drapeau, envahi par la végétation dans le jardin. L'Union Jack n'y avait pas été his depuis des années. Le Colonel la salua avec sa brusquerie habituelle, tenant la porte ouverte avec raideur. Je n'y m'attendais pas une visite, Miss Marple. Je pensais que vous seriez à l'exposition florale. Ou en train de flâner avec Craddock. Je pense qu'on pour avoir une petite conversation. Répondit-elle gentiment. Tu as ditto the cue to apprecier le franc parleur. Les sourcils blancs et bruxellos du Colonel se haussèrent légèrement. Oui, entrés. Le salon était propre, masculin et plaidé de poil. Parquet en chêne sire, vieux tapis en peau de tiger, et un mur de métal sombre soigneusement aligné. Un feu crépitait doucement dans la cheminée, intact depuis le petit déjeuner. Tirez droit au but, Colonel. Commença Miss Marple, en s'installant dans un fauteuil recouvert de chintz. Je crois que vous connaissiez Miss Whitcomb bien mieux que vous n'y l'admettez. Le Colonel renifla. Vous avez écouté les poules du village. J'ai trouvé ton étui et cigarettes dans son chalet. Il y eut un silence. Ses doigts fermèrent, une seule fois, sur l'accoudeur de son fauteuil. Elle fumait, dit-il froidement. Elle a peut-être empreinte. Elle n'y fumait pas cette marque. Dites doucement, Miss Marple. Et elle n'était pas empreintée. Elle était cachée sous un coussin, comme si quelqu'un avait été interrompu. Oh, panique. Le Colonel Lacey se leva. Que sous-entendez-vous exactement, Miss Marple? Que tu avais eu une liaison avec elle? Au moins, et un moment donné. Il lui tourna le dos, se dirigia vers la cheminée, et regarda les flammes. Elle était seule, dit-il enfin. Et elle savait comment capter l'attention d'un homme. Mais je n'y lui ai jamais fait de mal. Quoi qu'elle fasse, elle est assez intelligente pour ne pas me tout raconter. Est-ce qu'elle t'y menace? Il se tourna.
Verse L, le visage fige. Non, mais elle m'a prévenu. Subtle, mais présent. Elevate cette façon de sourire, comme si elle savait déjà le père et ton sujet, et qu'elle hésitait et le dire et voix haute. Miss Marple resta silencieuse un long moment. Puis, savez-vous qu'elle a envoyé une lettre cachetée? Un notaire? Just avant ses morts? Es mature c'est Sarah. Elle était intelligente, murmura-t-il, et idiote. Elle pensait pouvoir jouer dans un village comme celui-ci sans se faire mal. Tu penses qu'elle a étudié et cause de si qu'il y avait dans cette lettre? Il n'y répondait pas tout de suite. Puis, je crois qu'elle s'est fait des ennemis de heart ring. Et l'un d'eux a décidé de n'y pas se laisser. Burner. Et la plume rouge, fella la frappe. L'espace d'une seconde, son sang-froid s'évanouit. Plume? Doit innovate en prise de son cours. Tout le monde pensait que c'était décoratif. Mais un autre, identique, a y retrouvé son chalet. Il la regarda fixement. Savez-vous si tu j'y pense, Colonel? Continuait E.L. J'y pense que les plumes étaient un message. Uniforme fétrel. Pas seulement pour les frères, mais pour dire quelqu'un qu'elle avait été réduite au silence. Je n'y suis pas fétrel, dit-il froidement. Non, dit doucement Miss Marple. Mais le murder l'est souvent, surtout quand il est destiné à distraire. Le colonel se redressa. M'accusez-vous, Miss Marple? Elle s'arrête. Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Pas encore. Mais j'y pense que quelqu'un essaye de faire croire que tu avais un mobile, you any opportunité et you en présence. En fait, j'y soupçonne qu'il a tout fait pour aider vos antéplaquent pres de Lorsqu'un. Il cligna des yeux. Un étui et cigarettes plante, dit-elle. You any plume laissé non pas pour marquer la victoire, mais pour piquer un rival. Le colonel laissait s'enfoncer dans son fauteuil comme un enquête. Violet de Dixons d'un seul coup. Elle était dangereuse, murmura-t-il, mais je n'ai jamais levé la main sur elle. Je te crois. Dites doucement, Miss Marple. Alors quoi? Elle se leva et prit son manteau. Je n'y sais pas encore. Dit-elle. Mais je crois que nous avons tous regard trop haut. Et ceci, elle le laissa en silence, le fut brûlant doucement derrière lui. Si soy là, Miss Marple fit un dernier arrêt, au presbytery. Madame Pottle a ouvert la porte, troublée et couverte de faring. Oh, Miss Marple, j'étais juste au milieu du pain de pieces. Un instant, ma chère. Je voulais juste te poser une question. Elle est entrée. Qui, demanda-t-il doucement, fut la dernière personne à quitter la roseraie le jour de la fête? Madame Pottle fronça les sourcils, pensive. Voyons voir. Je me souviens que le révérend Pottle avait aidé la pauvre. Madame Finch et ses relèvers, elle avait trébuché près des roses, vous savez. Et presque, oh. Eh bien, dit-elle en baissant la voix, je me souviens avoir vu Lydia Cartwright. Elle marchait seule près du cadran solaire. Elle disait chercher son programme. Mais elle avait l'air très bizarre, maintenant. Que j'y pense, pale, étourdie. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide, et elle a juste répondu, non, j'ai déjà trouvé qu'il me fallait. Et puis elle est partie. Elle n'est restée en I pour la tombola, en I pour le chant. En effet, dit doucement Miss Marple, elle quitta le presbytery, avec le son faible des cloches de l'église derrière elle. Un nouveau suspect est entré en. Skane, Mademoiselle Lydia, Cartwright, le professeur de piano, silencieux, invisible dot, poète mortel.
chapiter nerf. Lou sonnet de Miss Cartwright, extrait de Miss Marple, et la piste de la plume cramoisie, le lendemain matin, le soleil revint. Infine Marlicombe, mais il projetait une lumière froide et impitoyable. Le ciel était dégagé et tout semblait parfaitement net. Chaque brin d'herbe était distinct, chaque cheminée s'est découpée sur le bleu. Miss Marple se méfiait toujours de ses journées. Elles laissaient croire que rien ne pouvait se cacher. Et la vue dit to us that Miss Marple savait mieux que elle avait vu la malvatu du rideau de dentelle et d'un jardin bien entretenu. Et maintenant, sous cornet d'elle, il jouait du piano. Mademoiselle Lydia Cartwright habitait une modeste maison en pierre en face de la bibliothèque, aux fenêtres toujours partiellement voilées et aux rosiers soigneusement elle vivait à Marlicombe depuis 27 ans, réputée par ses gentilesses, ses voix douces et son éternel célibat. Sa maison était calme, remplie de livres et de musique, et apparemment épargnée par les scandales. Mais Miss Marple savait que les silence ne signifiait pas toujours el single quotes innocence dot, elle s'en appelle éprisons et airs. Lydia elle-même répondit promptement. Vêtue comme toujours de cardigans clairs et de jupes repassées, les cheveux coiffés en un chignon gris serré. Mademoiselle Marple, quelle surprise! Entrez. Pardonnez le désordre, je viens de terminer. Un y legan. La maison n'était pas encombrée. Elle était impeccable. Mais le tabouret du piano était légèrement de travers, et deux tasses de thé passées sur un plateau en argent, et qui d'un recueil de préludes de Chopin. Tu as eu de la compagnie? Demanda Miss Marple, d'un ton léger. Lydia. Saurit. Just la jeune Angela Talbot. Elle se prépare pour le festival du conte. Miss Marple s'assit là, où elle avait été invitée, près de la fenêtre, d'où elle pouvait voir toute la pièce. Je suis ravi que vous preniez encore des élèves, dit-elle, en choisissant un biscuit dans l'assiette qui lui était proposée. J'ai toujours admiré la patience qu'il faut. Lydia versa l'idée avec une efficacité irréprochable. Les enfants ont besoin de musique, j'y crois. Elle leur fait ressentir des choses qu'ils n'y savent pas encore nommer. En effet, répondit Miss Marple, tout comme les secrets. Il y eut un bref silence. Lydia remuait son de tours lentement. Je me demandais, dites doucement Miss Marple, si je pouvais vous interroger sur le jour de la fête. J'ai parlé plusieurs personnes, et plusieurs mots dites-vous avoir vu près de la roseraie. Après le cri, après la découverte. La main de Lydia n'y tremblait pas, mais ses colères s'arrêtent au milieu du mêling. Je cherchais mon programme, dit-elle d'un ton neutre. Je la laisse tomber près du charrette, je pense l'avoir oublié parmi les roses. J'y vais. Tu n'as rien remarqué d'inhabituel? Seulement le brut, et la foule. Mais quand je suis arrivé, on n'y avait plus rien à voir. Miss Marple hocha la tête et, pendant un instant, aucun des deux femmes n'y parla. Puis Miss Marple se pencha légèrement en avant, baissant la voix. De ces j'ai toujours trouve. Curieux qu'Inès Whitcomb prenne des cours de piano avec toi. Lydia leva les yeux. Elle n'y l'a pas fait. Ah bon? La voix de Miss Marple était légère comme une plume. Si n'est pas si qu'on m'a dit, Lydia cligna des yeux. Celui qui t'y dit qu'à s'est trompé. Inès n'y s'intéressait pas à la musique. Elle a dit elle-même. Elle a dit beaucoup de choses, je suppose. Un long silence s'installa. L'horloge sur la cheminée tic-tic régulièrement. L'expression de Lydia n'avait pas changé, mais l'air author d'elle
C. Voyez-vous. Dit doucement, Miss Marple. Je crois qu'elle est venue vous voir non pas pour la musique, mais pour obtenir de l'aide. La voix de Lydia, lorsqu'elle s'est fait entendre, était si douce qu'elle était à peine audible. Aider pourquoi, avec discrétion, en copiant les lettres, en sachant manière langue avec prudence. Vous avez été secrétaire à Londres, n'est-ce pas, mademoiselle? Cartwright, en bâtiment. Oui, dit Lydia. Je crois qu'elle t'y apporte quelque chose. Quelque chose de dangereux. Je crois qu'elle est faite de toi à ses complices, pas aider sans le vouloir. Mais une fois que tu as su si qu'elle avait en ses possessions, si qu'elle prévoyait, tu es panique. Lydia se leva lentement. Ses doigts reposant délicatement sur le couvercle du piano. Elle n'y comprenait pas à quoi elle jouait, dit-elle d'un ton presque absent. Elle sait que sourire en blessant quoique n'était pas d'alcrout. Elle appelait qu'à un effet de levier. La voix de Miss Marple était calme. Vous avez à la prévenir. Elle s'est moquée de moi, et tu l'as suivi jusqu'à la roseraie si jour-là. Les mains de Lydia se crispèrent sur le couvercle du piano. Elle a dit qu'elle avait envoyé la lettre. Qu'elle sortirait quoi qu'il arrive. Elle bluffait, j'y crois. Mais j'y l'ignorais. J'y savais seulement qu'elle ruinerait des gens qui n'y le méritaient pas. Alors tu l'as poussé? La voix de Lydia était à peine audible. Si n'était pas sans arriver. Je voulais juste qu'elle se taise. Elle recule et elle est. Tombée, Miss Marple se leva doucement. Tu as placé la plume? Oui, sa voix se brise. Elle est gardée dans un tiroir. Elle disait qu'avait d'un costume qu'elle avait porté autrefois. Elle s'en servait comme de cartes. Gavisite, je me suis dit. Je me suis dit que si qu'avait l'air théâtral, la faute pourrait être ailleurs. Oh, Colonel. Oh, à Sir Clement. Et n'importe qui, sauf à vous. Les yeux de Lydia semblèrent de larmes, mais elle n'y pleura pas. Elle avait du pouvoir. Sur tout le monde. Mine sur moi. On a frappé la porte. Lydia n'y bougeait pas. Miss Marple l'ouvrit doucement. L'inspecteur Craddock entra, solennel. Chapeau et la main de Miss Marple se tourna vers Lydia. Vous avez don, Miss Cartwright. Vous donnez aux gens un sentiment de sécurité. C'est une chose rare et magnifique. Mais la sécurité n'est pas synonyme de silence. Lydia hocha la tête, just une fois. Elle s'est assise au piano, et a joué un seul accord tremblant. Re-M-I-E-U-R la call la plus triste. Chapitre 509. La fille qui en savait trop, extrait de Miss Marple et la piste de la plume. Cramoisie la nouvelle se répandit, comme toujours et Marlicombe, non pas par phrases, mais par silences. Elle est tombée de la nuit. Les villages savaient que Mademoiselle Lydia Cartwright avait été placée en détention provisoire, et puis l'affaire du meurtre d'Anne Whitcomb était en voie de résolution. C'est ainsi que l'inspecteur Craddock s'exprima. Dans ses brave déclarations publiques, prononcées avec une certaine imprécision sur les marches du bureau de poste, Miss Marple, bien sûr, n'était pas encore satisfaite. Les faits s'alignaient parfaitement, oui. Lydia avait un mobile, une opportunité et la plume, au sens propre comme au sens figure. Elle avait admis l'instant fatal, mais sans préméditation. Mais quelque chose terrelait les pensées de Miss Marple, comme un fil qu'on n'aurait pas tout à fait tire. La copelite, oui, mais de qui? Le lendemain matin, elle prit son petit déjeuner tranquillement,
consultants incarne tu, insirdent sunne. Lydia Cartwright n'était pas une femme, incline à la violence. Elevate et précise, prudent, ses actions. Bien que paniquise, éteint imprints d'une étrange lucidité, suffisante pour placer une plume, suffisamment pour dissimuler son. Implication. Mais il manquait quelque chose d'autre, et si quelque chose. Réalisa Miss Marple, pourrait bien être Inès elle-même. Elle prit une nouvelle feuille de papier, et écrivit. Que savait exactement Inès Whitcomb? Et indécis. Qui protégeait elle? Avec ses yeux? Qui ménageait elle vraiment? Est-ce mort était-elle un accident opportun ou un silence nécessaire? Elle est souligne la dernière question du fois. Plus tard dans la matinée, l'inspecteur Craddock lui rendit visite. Il paraissait fatigué mais résolu, chapeau à la main, tandis qu'il se tenait de nouveau dans son salon. Je voulais vous prévenir, dit-il. Lydia Cartwright a fait une déclaration complète. Elle affirme qu'il s'agit d'un accident. L'autopsie suggère une blessure traumatique unique. Une chute en arrière contre le cadran solaire. Aucune trace de coup. Aucun lot. Rien qui puisse la contredire. J'y va. Dites doucement, Miss Marple. Elle prétend avoir panique, avoir tenté de dramatiser. Plumes, étui et cigarettes. Elle croyait qu'Inès allait détruire la réputation. Du colonel. Et peut-être celle de Sir Clement. Et tu la crois? Craddock marqua une pause. C'est convaincant. Mais si vous me demandez si j'ai l'impression que c'est terminé. Non. Pas encore. Qu'a fait frira dans le dos. Comme si quelqu'un d'autre était encore dans l'ombre. Miss Marple lui adressa un léger sourire. Alors, nous sommes d'accord? Il cligna des yeux. Vraiment? Lydia, peut-être cause la mort. Dites doucement, Miss Marple. Mais je n'y crois pas qu'elle ait conque. Craddock s'assit dans son fauteuil. That's why. Elle était effrayée. Oui, sous pression. Mais elle n'a pas préparé le terrain. Les plumes rouges? Elles étaient trop théâtrales pour une femme comme Lydia. Et la lettre. Comment le tour-était, il sut qu'il devait la chercher, à moins que quelqu'un d'autre ne sache où elle était cachée. Craddock se pencha en avant. Vous insinuez que quelqu'un est utilis Lydia Cartwright. Exactement. Je crois qu'Inès jouait un jeu dangereux avec plusieurs personnes. Je pense que Lydia l'a peut-être poussée, mais elle était elle-même manipulée par quelqu'un qui avait le plus à perdre. Craddock avait l'air sombre. Sir Clement. Miss Marple is etta. C'est possible. O quelqu'un de très proche. Il y eut un silence. Puis Craddock fouilla dans la poche de son manteau et insertit un télégramme pli. Chechi est arrivé ce matin, dit-il, de Morton and Amp. Mais les lettres envoyées par Inès avant la fête est désormais en leur possession. Elle est donne instruction qu'elle n'y soit ouverte que c'est mort. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent d'une lueur de triomphe. Et le contenu? Craddock hésita. Je n'y l'ai pas encore vu. Mais je vendrai le chercher et Londres demain. Miss Marple hocha la tête. Alors la tour pour sentir que le temps presse. Tu penses qu'il vont rejoindre? Je crois qu'ils l'ont déjà fait. Dit-elle doucement. Mais pas avec un meurtre, cette fois. Avec une diversion. Craddock franqua les sourcils. Tu crois que quelqu'un ait conduit Lydia et Inès? Non. Mais je pense qu'il connaissant les pères de Lydia et l'arrogance d'Inès, et qu'il les ont exploités toutes les deux. Je pense que le véritable architecte nous observe toujours. Craddock se leva. Alors, on ferait mieux d'ouvrir cette lettre.
Ni dit Miss Marple en se levant avec lui. Parce qu'une fois que si sera fait, l'everet ni sera plus. Qu'une rumeur. Si soy là, Miss Marple se tenait près du portail de son jardin. Regardant le soleil répandre de l'or, dans le ciel dot, et elle se souvint Diana's Whitcomb, trop intelligent, trop audacieux et bien trop sûr de pouvoir jouer avec les secrets sans ses brûleurs. Mais les secrets, comme le few, appartenaient à P.E.R.S.O.N.N.I.G.A.T. et quelqu'un et Marlicombe. Elle le savait, tenait toujours l'allumette. Chapitre 11. La lettre. Est ouvert extrait de Miss Marple, et la piste de la plume cramoisie, c'était un matin sans nuages, lorsque l'inspecteur Cradock monta dans le train matinal pour Londres. Le soleil caressait les champs aux bords de Marlicombe, mais dans ses mains, la sacoche cuir marron qu'il portait semblait plus lourde que son poids, plus lourde de tongt, de danger et du souffle inachieve, d'une jeune fille assassinée. Les cabinet d'avocats Morton and Amp, mais niche dans un bâtiment en briques clairs de Lincoln's Inn, était in tous points le cabinet londonien calme et respectable. More slambresses de chain, fourrures and latent poli, et pas un seul papier ni de passet. Me Edward Mays, en personne accueilli lit Cradock, avec un solennet discreet. L'enveloppe de Mademoiselle Whitcomb est arrivée le lendemain de sa mort. Expliqua-t-il, en ouvrant un grand armoire. Notre greffier ignorait bien sur son contenu. Ses instructions étaient imprécises. Ni l'ouvrir qu'une case de décise, naturelle ou non. L'enveloppe était épaisse et de couleur crème. Scellée et la cire rouge fonce, portant l'inscription audacieuse et élégante Diana's Whitcomb. Cradock la retourna lentement avant de briser le sceau. À l'intérieur se trouvait une lettre. De 3 pages et une enveloppe plus petite, portant simplement la mention. Et remettre que J. Marple, de Sainte Mary Mead, si quelque chose devait m'arriver. Cradock haussa les sourcils. Il aimait l'enveloppe petite, et commença à lire la lettre. En 5 minutes, son visage avait perdu toute couleur, dot il la lut 2 fois, attentivement. Puis il plia les papiers, prit les 2 enveloppes et se leva. J'y pense, dit-il doucement. Mais, que cela pourrait clore une affaire, et en ouvrir une autre. En fin d'après-midi, Miss Marple s'y occupait de ses roses lorsque l'inspecteur arriva. Elle n'y fut pas surprise de le voir seated. Elle n'y fut pas non plus surprise. Lorsqu'il lui tendit la petite enveloppe, elle l'ouvrit avec des mains calmes. À l'intérieur se trouvait une courte note. Écrite à la main, à l'encre bleue, Mademoiselle Marple, si vous lisez ceci, c'est que quelque chose n'y vient pas. J'ai jau un jet d'engrais, mais j'y croyais pouvoir gagner. J'y croyais avoir le temps. J'ai trouvé quelque chose dans le bureau de Sir Clement, quelque chose à propos d'un certain Richard Greaves. Sinon n'y vous dira pas grand chose au premier abord, mais il est impliqué dans une opération de dissimulation gouvernementale en 1937. Des documents ont disparu. Des gens ont été réduits au silence. J'ai des preuves, des copies de 2 lettres, signées de Sir Clement. Les originaux ont été brûlés, mais j'ai pris des photos. Elles sont chez les notaires, sous call. Si vous recevez ces informations, dites la vérité. Ils vous croiront. NSW Miss Marple le lut 2 fois, puis une fois de plus avec eau de Cradock, qui se tenait près du mur, les mains dans les poches. Elle n'y bluffait pas, dit-il. Elle avait les lettres. Et elle n'y sait. M'allait pas seulement dans la politique du village, murmura Miss Marple.
Elle déterret quelque chose de bien plus d'andre. Richard Greaves, et discretement ray des registres officials in 1938, a déclare cradoc. Il était impliqué dans un scandale de chats d'armes, des fonds en disparu, des pots diving. Un lancer de l'airdi est mort mystérieusement, un autre a disparu. Tous ont été ensevelis par la guerre. Et Sir Clement? Son nom n'a jamais été rendu public. Mais d'après les documents d'Yannis, c'est lui qui signe les faux comptes. Il a été jeune à l'époque, ambidio, un fonctionnaire premature. Miss Marple fixait la palace. Elle voulait s'en servir, comme moyen de pression. Mais peut-être pas seulement pour l'argent. Elle a dit dans ses lettres à l'avocat. A déclare cradoc. Elle pensait que, si elle menacait de dénoncer les faits, Sir Clement Louis offrait protection, emploi, peut-être même un héritage. Elle voulait grimper, mais elle n'y comprenait pas sur quoi elle grimpait. Miss Marple s'est tournée vers Louis. Alors, qui l'a tué? Pas Lydia Cartwright? Pas vraiment. Non. Cradoc avait l'air sombre. Sir Clement avait le plus à perdre. Et les moyens. Mais la lettre d'Yannis suggère qu'elle n'y allait jamais vraiment crainte. Elle craignait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, disait elle, la surveillait depuis les bois. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent d'une clarté soudaine. Elle n'a jamais dit qu'homme la surveillait. Just que quelqu'un l'avait fait, cradoc franca les sourcils. Tu crois que si n'était pas Sir Clement? Je pense que c'était quelqu'un de proche. Dit-elle lentement. Quelqu'un qui avait accès à Fernwood Hall, qui savait que les documents existaient, qui avait qu'une serrate dans la roseraie à ce moment précis. Cradoc les regarda. Jonas. Le domestique de Sir Calamy T. Il surveille la maison depuis des décennies. Discret, loyal, invisible et pas la seule personne qui comprenait vraiment le poids du pass. Que Sir Clement avait en terre. Miss Marple ferma les yeux. Il a bro la lettre, que possédait Freddie Hargreaves. Il a fouillé le cottage. Il a nettoyé après le murder. Non pas par haine, mais par devoir. Pour protéger son mother. Conclut cradoc. Même si thella implicate de fille. Tuer une jeune femme qui les menacate. Cette nuit-là, Fernwood Hall fut perquisition discrètement. Jonas fut retrouvé dans la cave vang, ivre et tremblant. Il n'a posa aucune résistance. Elle aurait tout gâché, dit-il simplement. Il a servi si pays. Elle n'était rien. Just une fille avec de belles paroles et un sourire venimeux. L'arrestation s'est déroulée discrètement, respectueusement. Marlicombe. An entendrit parlor et voix basse pendant des années. Sir Clement, rappel d'une partie de Patchy dans le Devon, n'a pas été en coupe, mais l'affaire était connue. La lettre était parvenue au ministre de l'Intérieur. Son nom n'y serait plus jamais blanqui. Le lendemain matin, Miss Marple fit une promenade dans le parc. Les enfants joint là aussi tenaient autrefois la fête. Le cadran solaire était toujours là, essermés nettoyé et entouré d'herbes fraîches. Mais le sang n'avait pas été complètement oublié. Elle passait devant Madame Pendry, qui lui lança un regard écarquillé et un signe de tête tremblante. Miss Marple s'arrêta simplement et continua son chemin. Parce que justice avait été rendue par la vengeance et par la violence. Mais à travers une lettre. Es-tu une femme tranquille qui n'a jamais cessé de poser des questions? Chapitre 12. Un village se souvient extrait de Miss Marple et la piste de la plume cramoisie à Marlicombe. Le temps et le dawn et douceur les aspérites de la tragédie.
sans pour autant les effacer. En moi c'était écoule depuis la vérité sur le meurtre d'Yanis. Whitcomb avait it discrètement intégré à l'histoire du village. Pet portant son nom persistait comme une légère odeur de parfum sur une carpe longtemps rangie. Marple, quant à elle, avait repris son rythme habituel. Elle fréquentait l'Institut des Femmes le mardi, prenait la vie avec l'épouse du révérend Podle de Judy, et passait ses matinées à Taylor, les highs de son cottage avec une précision méticuleuse. Mais ce qui la connaissant bien, remarquait qu'elle s'arrêtait souvent au cours de ses promenades. Le regard s'y attarde sur des lieux désormais marqués par le souvenir, les cadrans solaires, le portail de Fernwood Hall, la roseraie, les secrets avaient fleuri comme des fleurs, trop éclatantes pour dur. Le village avait repris son bavardage habituel. Même si certaines voix restaient encore étouffies, lorsque certains noms étaient mentionnés. Sir Clement, Tewkesbury demeurait à Fernwood Hall, bien qu'il apparaît rarement en public. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il vendrait bientôt les domaines. D'autres disaient qu'il était malade. Quoi qu'il en soit, il n'assistait plus aux offices et l'église paroissiale. Un nouvel homme avait été recruté pour leader et entretenir le domaine, mais ses absences étaient remarquées. Jonas n'était pas revenu, et personne ne lui demanda. Il était allé. Le vicaire, en son sermon du dimanche suivant, parla avec douceur de la miséricorde. Miss Marple trouva le propos fort bien formule, même si elle subconnaît que la plupart des personnes présentes n'en avaient pas ces lessons. Les joints villageois parlaient moins d'Yanis maintenant, mais Miss Marple entendait son nom uni. Deux fois dans la file d'attente à la poste, murmure comme un mythe. La fille qui a failli faire s'écrouler la maison. Il y avait cependant une personne qui ne l'avait pas oublié. Freddie Hargreaves est venu rendre visite à Miss Marple un matin de fin octobre. Debout maladroitement dans son salon, avec un sac en papier de scones à la main, et des yeux encore cernes. Je voulais te remercier, dit-il, de ne pas avoir cru au père de ma part, et bien d'avoir tout vu clair. Miss Marple s'arrête en versant la vie. Tu n'as jamais été difficile à démasquer, Freddie. Si sont ceux qui se cachent derrière la droiture qui méritent le plus d'attention. Il rit doucement. Tu crois qu'elle voulait détruire quelqu'un? Inès, je veux dire? Miss Marple se rôda son niette, y réfléchit. Je crois qu'elle voulait gagner. Mais elle ne s'est jamais demandé si que cela signifiait. Qui d'autre? Elle pourrait entraîner dans essai chute. Freddie resta silencieux un instant. Elle pouvait être très gentile, dit-il. Quand elle le voulait. J'en suis sûr, répondit doucement Miss Marple. Un est rarement monotone. Il regarda par la fenêtre, aux deux garcons du village say, poursuivant à travers la prairie. Je quitte Marleycombe, dit-il enfin. Je trouve un poste dans le Somerset, un poste de commis tranquille. Pas de politique. Miss Marple hocha la tête. Cela me paraît logique. Je n'ai assez des secrets. Elle s'arrête. Alors, essayai de ne plus en ramasser. Si soir-là, Miss Marple était assise, près du foyer, tricotant des moitiés oubli sur ses genoux. Les dernières pieces du puzzle se mettent en place. Une dernière fois dans son esprit. Si n'était pas le but d'Yanis qui l'avait tué. En son ambition. En même le scandale qu'elle avait découvert. C'était l'arrogance d'homme qui avait levé sur des mensonges. Et pensant que ces mensonges étaient trop profondément enfouis pour être découverts. Jonas avait commis le meurtre. Lydia Cartwright avait planté le décor, craintive et manipulé.
Sir Clement navate putator reen fate directment. Mais setate son ombre qui avate obscurci la village. Alors que la few setene, Miss Marple murmura doucement dans le silence. Ils pensaient tous qu'il était intelligence. Elle sourit intérieurement, mais l'intelligence n'y fait pas la poids face à l'observation. At au centre de Marlicombe, où la fête s'était autrefois déroulée, avec de la limonade et des rires, une seule plume rouge flottait sous un arbre, in a perque de tos, sauf du vent. Chapitre 13. Les dernières plumes extraites de Miss Marple. Et la piste de la plume cramoisie l'automne s'empare de Marlicombe, avec un frau qui n'y se fit pas seulement sentir le matin, mais aussi jusqu'aux os. Les feuilles tomberont in spirals croistillantes, les haies vireront au rouille et au lore, et les derniers rosiers fanèrent sur la vigne. Le changement s'était installé dans le village, doucement mais scrimment, et il portait en lui le poids de tout ce qui était RRIV et acute dot Miss Marple, cependant, savait que le meurtre n'y serait pas lorsque justice est rendue. Il persistait. Dans les regards non croises, dans les letters non envoyées, dans le creux où une vie est jadis dressée, qu'elle ait et regretté ou ressenti. Les plumes rouges avaient disparu. Mais leur souvenir persiste AIT.LORS. Lorsqu'un d'une note anonyme arriva au commissariat, non signé, mais soigneusement. TP, l'inspecteur Craddock n'hésita pas. Il apporta directement à Miss Marple. Elle le lut en silence. Le message était bref. Vous avez trouvé un tour, mais pas celui qui est dans l'ordre. Regardez encore. Elle avait plus d'un ennemi, plus d'un plan. Un ami. Les mains de Miss Marple restèrent stables tandis qu'elle pliait le papier, mais ceux étaient indéchiffrables. Encore un geste theatral. Marmonna Craddock. Quelqu'un jau et un jet. C'est peut-être un canular. Non, dit-elle doucement. C'est un avertissement. Il franco les sourcils. Mais Lydia avoue. Jonas a eat a rate. La réputation de Sir Clement a disparu. Miss Marple se leva et marqua lentement vers la fenêtre. Les champs étaient enveloppés d'un léger brouillard, celui qui donne forme au silence. Inès avait plus que des secrets. Dit-elle. Elle avait eu une assurance. La lettre à l'avocat en était qu'une partie. Elle en a fait des copies. Elle me l'a dit dans son mot. Mais où sont-elles maintenant? Craddock franca les sourcils. Nous avons inspecté son cottage et fond. Rien. Elle était plus intelligente qu'elle en avait l'air, dit Miss Marple. Elle n'y faisait confiance à personne. Pas entièrement. Qui la soupçonne d'avoir un autre plan. Craddock soupira. Alors, il nous manque quelque chose. Oui, et qui croit savoir au chercheur. Si tit épismidi-là, Miss Marple marchait prudemment le long du sentier étroit qui menait à l'école des effectifs de Marlicombe. Elle était vidée depuis près de 10 ans. Il n'y avait plus d'enfants au village pour justifier son maintien. Mais Inès en avait parlé une fois, en passant, lors d'une réunion du comité du village. Ils devraient utiliser ce titre endroit pour quelque chose avait-elle dit. Tout cet espace clos et poussiéreux. Ce serait parfait pour des répétitions. Oh, des secrets. À l'époque, Miss Marple n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. Maintenant, elle s'est dit là. Porte arrière était verily, mais pas sécurisée. Une poussée de Craddock, qui l'avait accompagné avec une curiosité discrète, la fit s'ouvre en grinquant, dans un couloir encombré de toiles d'araignée et de chaises oubliées. Ils se déplaçaient avec précaution. Leurs bottes résonnaient.
sur la plancher and bois de forme. Et puis Miss Marple s'est arrêtée ela. Sous Lorsqu'un, a pin visible à travers un panneau detached dans la plinth. Se trouvait une boat and metal cabossée. À l'intérieur, trois enveloppes, une photographie. Et une carte plie, cratic, s'accroupit et quitte d'elle et le souleva avec ses doigts ganti estat la photographie, était la plus accablante. Elle montrait sur Clement et un homme beaucoup plus jeune, Richard Greaves, assis à un bureau. Un document dactylographie entre eux, leurs deux signatures visibles. Date, 1937. Indices, dans le script in buccal d'Inez. Le véritable pouvoir réside, dans l'homme qui reste discret, celui que personne ne soupçonne. Cradock emit un léger sifflement. Elle cache qu'ici. Elle attend. Miss Marple hocha la tête. Pourquoi? Je me demande. Pour la bonne écriture? Ou la bonne menace? Elle se tourne lentement vers les coins sombres de la pièce. Quelles puissent soient ses intentions? Dit-elle, quelqu'un d'autre connaissait cette cachette, quelqu'un les ces mots. Et vu que nous regardions à nouveau, Cradock avait l'air sombre. Si n'est pas fini. Miss Marple jeta un coup d'huile à la carte. Elle représentait Fernwood Hall, légèrement marqué de croix rouges. Elle désigna le coin le plus proche du vieux verger. La, une autre cachette? Oh, une autre vérité. Alors qu'il sortait de l'école, le soleil de fin. Dappers midi percut le brouillard, just assez, pour rendre l'air d'or, acute dot Miss Marple s'arrêta sur le sol. Puis se pencha. La, coins dans une fissure des marches de pierre, se trouvait quelque chose de très petit. Une seule plume rouge, du. Soyal, insensible au temps, elle la ramassa, et la tinte et la lumière. Inez n'a jamais rien les au hasard. U arm U ray dash T dash L dot, et L soupçonnait désormais que s'en retraire n'avait pas non plus et touché. Pas Jonas, pas Lydia dot pas sur Clement. Quelqu'un dia letters UTRE, dal Y et encore quelqu'un labas. Regarder. 14. Les secrets sous le verger. Extrait de Miss Marple, et la piste de la plume cramoisie, lendemain matin. Le temps avait de nouveau change. Des nuages gris métalliques et humides s'élevaient au-dessus de Marlicombe, comme si le ciel lui-même les écoutait. Miss Marple se tenait à l'orée du verger depuis longtemps oublié de Fernwood Hall, l'inspecteur Cradock et ses kits. L'air était chargé d'un parfum de feuilles mouillées et de souvenirs dot la carte queenes. Whitcomb avait tracé ni les mené pas aux parties majestueuses du domaine, en I même aux vieilles écuries, mais à une parcelle de terre, couverte de mousse derrière le mur est, où des pommiers nouveaux s'étendent comme des dogs douloureux. Là, sous les pierres effondrées d'une serre désaffectée, ils découvrent une trappe, déformée, rouillée, à moitié enfouie dans le sol. Cradock jeta un bref coup d'huile à Miss Marple. Croyez-vous qu'elle en ait les d'autres? Ici, j'y crois, dit-elle doucement. Qui ne s'y attendait et être trahi. C'était à sa dernière défense, à sa dernière plume. Il ouvrit la trappe avec effort. L'humidité monta, accompagnée d'une odeur de moissie et de choses cachées. In contribas se trouvait un étroit escalier, descendant vers ci, qui ressemblait à une cave à légumes. Où l'avait été autrefois. Ils entrèrent lentement. Cradock ouvrit la marche avec SATORCHE dot. La pièce était à peine assez haute pour. Why rester debaut, ces murs de briques s'effondrent et couverts de lierre. Des étagères bordaient le mur de gauche. Sur celle-ci, parmi des bacots couverts de toiles d'araignée et des papiers désintégrés,
Se trouvé uni boat en fer blanc. Identique celle sous la colle. Et l'intérieur se trouvait en 6 enveloppes selles. Chacun était adressé, non pas à des particuliers, mais à des institutions, le Times Scotland Yard, le ministère de l'Intérieur le Guardian, le Daily Mail. Le Télégraphicon contenait une copie de la photographie de Sir Clement et Richard. Greaves, ainsi que resume dactylographie, écrite de la main distincte d'Yannis. Elle était prête et tout faire exploser. Murmura Craddock. Si elle n'y pouvait pas grimper à l'échelle, elle allait tout démolir. Miss Marple étudia longuement les enveloppes. Elle avait scrément prévu de tous les envoyer si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, dit-elle. Et comme cas n'a pas marché, elle a fait appel à Freddy, puis à l'avocat. Mais mine. Cas n'était pas son but. C'était cas. Craddock souleva la dernière enveloppe. Son adresse était écrite différemment. Plus simple. Légèrement penché vers la gauche. Et de truer en cas de décès. Pas de copies. Pas de tmoins.il. L'ouvrit avec précaution. Et l'intérieur se trouvait une simple feuille. Une confession. Pas celui d'Yannis. C'était de Jonas. Une confession. Daté de 3 jours avant la fête, detailant son implication dans la destruction des documents gouvernant talks sous les ordres de Sir Clement en 1937. Il y avait plusieurs noms dont certains étaient encore puissants. Elle a dit le confronter, dit Miss Marple. Il a écrit cas sous la contrainte, croyant probablement qu'on n'y sortirait jamais. Et elle la garde. Dit Craddock d'un ton sombre, du chantage sur tous les fronts. Mais elle n'a jamais utilisé cette lettre. Dit Miss Marple. Parce que si n'était pas pour négocier. C'était pour se venger. C'était la seule carte qu'elle avait et que personne n'y connaissait. Craddock se leva. Quelqu'un savait. Vi acquiesca Miss Marple. Et ils étaient terrifiés à l'idée qu'elle le jao. Si soyla, de retour à son cottage, Miss Marple déposa délicatement la confession sur son bureau. Le feu était doux, et une d'ailleurs était resté intact. Tout était là, maintenant. Mobile, moyens, manipulation. Inez Whitcomb n'avait pas seulement révélé de vieux secrets. Elle avait brise un mirror qui reflétait la face la place. Sombre du village. Les actions de Lydia Cartwright avaient été impulses. Oui, dat Jonas, protecteur et brutal. Mais le véritable mobile, la force qui a tout motive, c'était la paire. La paire d'être expose. De voir l'histoire révélée. De voir des réputations intachées, non par des raggets, mais par des preuves pourtant, une chose la terrode encore. Qui est les 6 mots? L'avertissement, envoie quelques jours après l'arrestation de Jonas? Elle sortit le papier du tiroir, et examina à nouveau la frappe. Précise, presque trop soignée. Pas le style d'une servante ou d'un complice paniqué. Quelqu'un de calme. Quelqu'un de acute thodiq. Dat elle fixa la police de caractères, légèrement décentré. UNVL machine. Du genre qu'on n'utilise pas dans les maisons, mais utilis. Dans les acute calls.o. Elle se leva, à la jusqu'à la table d'appoint, et sortit le programme de la fête, datant d'il y a 2 mois. Audace, une note imprimée au crayon et papier. Impression gracieusement fournie par Miss Cartwright's Remington typewriter. Miss Marple s'assit lentement. Lydia n'y s'est pas simplement pg elle-même. Murmurait-elle. Elle m'a prévenu. Après coup. Elle avait pensé que le professeur de piano était un païen. Mais Peter que Lydia avait fait un dernier geste depuis l'ombre.
un letter ICI. Ni plume law, at la verit. Attend sous le verger. Chapter Kangs. Dernière performance extrait de Miss Marple at la piste de la plume cramoisie. C'était un matin doux et gris, lorsque Miss Marple se dirigeait, lentement mais avec précaution, vers la petite cellule de détention située au-dessus du commissariat de police de Marly-Combe. Le commissariat lui-même n'y comptait guère plus que 3 pieces et une bouilloire qui sifflaient d'une attention chronique. Mais la cellule était occupée et présente, comme elle l'avait été ces derniers jours. Lydia Cartwright assise sur le troit lit de camp, les mains jointes sur les genoux, son cardigan bouton jusqu'au cou. Elle leva les yeux lorsque Miss Marple entra. Je me demandais quand deviendrait. Dit-elle doucement, dot Miss Marple hocha la tête. Je n'étais pas sûr. De ce que j'allais dire. Inutile de dire quoi que ce soit. Lydia lui offrit un petit sourire. Tu le sais déjà. Oui, répondit Miss Marple. Mais je crois que je le sais depuis plus longtemps que je n'y l'ai vu. Elle s'assit sur le banc en face d'elle. Les cellule, joignant soigneusement les mains. Tu l'as poussé, dit-elle. Mais ce n'était pas la fin de ton histoire. Tu n'as pas paniqué comme tu le prétendais. Tu n'as pas juste couru. Tu es resté, et tu as placé les preuves. Lydia, ni la pas. J'ai fait ce que j'avais faire. Dit-elle enfin. Je vous commente les choses aléatoires. Jonas serait protégé. Sir Clement se réfugierait dans son argent et son silence. Elle serait un scandale de plus belay. Miss Marple l'observa. Alors, tu t'es fait passer. Pour le mécant. Lydia leva les yeux, plus Perkins qu'il n'y l'avait jamais été dans la salle de piano. Personne n'y soupçonne les deux, Miss Marple, pauvrement. Jusqu'à ce qu'il fasse you un skein. Tu aurais pu t'enfuir. Dites doucement, Miss Marple. Tu n'étais pas la tour. Enfin, pas, mais je l'étais. Murmura Lydia. Pas dans le sang, mais dans la négligence. Je laisse faire. Je l'ai laissé mourir. Je regarde. Pet puis j'ai repris l'histoire en main, et je l'ai réécrite. Miss Marple prit you une inspiration silencieuse. Tu m'avais prévenu, n'est-ce pas? Avec ces mots à la police. T'es pas sur ta Remington. Tu voulais que quelqu'un trouve la douine plume. Qu'il la regarde à nouveau. Lydia s'arrête faiblement. J'étais sûr que tu le ferais. Elles étaient assises in silence. Deux femmes ages, qui avaient vécu assez longtemps pour savoir que la justice était rarement parfaite et jamais indolore. Inès me rappelait quelqu'un que j'ai connu. Autrefois. Dites finalement, Lydia. Une fille de ma jeunesse. Belle, intelligente, détruite, non par la cruauté, mais par l'idée que le pouvoir la protégerait. Et tu n'y voulais pas qu'à pour Inès. Non, je voulais qu'elle arrête. Qu'elle comprenne qu'elle n'y pouvait pas danser avec les laupes sans. S'attendrait être mordu. Miss Marple se pencha en avant. Savez-vous ce que je pense? Lydia la regarda. Je pense que tu savais exactement ce que tu faisais. Non par malveillance, mais par chagrin. Tu avais perdu confiance dans le village, en ses hommes, en ses règles. Quand elle est tombée, tu n'étais pas contenté de la dissimuler. Tu as pigé le système qui l'avait laissé tomber. Une seule larme coula sur la joue de Lydia, mais sa voix était calme. Vas-tu leur dire? Je l'ai déjà. Fait, Lydia hocha la tête. Bien, qu'il pense ainsi qu'il violent, mais tu sais, n'est-ce pas? Tu sais que j'étais la fois coupable, et innocente.
Oui, répondit Miss Marple. Je le sais. Elle se leva pour partir. Hosent brièvement une main sur les barreaux. Vous n'avez jamais été invisible, mademoiselle Cartwright. Vous avez simplement été sous-estimée. Et que, elle marqua une pause. C'était l'heure de tout le monde. Si soir-là, le village de Marlicombe s'est préparé pour son super annal des moissons. Il y avait des tartes et dressers, des lanternes et croqueurs, et des ragots. Et choquantes. Le murder, being quencore present dans certains recoins des conversations, communiquait et s'estomper, son scandale et un peu et peu remplacé par les nouvelles naissances, les nouveaux arrivants et les rituels ordinaires de la vie du village. Marple, cependant, était assise près de son feu, la plume rouge passait quitte del com, and marque page d'un chapitre close. Elle savait la vérité, au plus profond d'elle-même, depuis presque le début. Si murder n'était pas un murder de rage, mais un murder de conséquences. Il n'était pas ni du mal, mais d'une corruption longtemps cachée. Inès Whitcomb s'était faite des ennemis, mais elle avait aussi, sans le vouloir, fait d'une femme. Tranquille, avec un piano et une conscience trop longtemps réduite au silence. Un martyr de la plume, a capte la lumière du feu, et a brille. Chapitre 6. Senders et fins extraits de Miss Marple, et la piste de la plume cramoisie. Alors qu'Octobre se ouvrait sur Novembre, Marlicombe semblait retenir son souffle. Les fraqueurs. D'Ailier ne voquait plus la moisson, la finissant, and I mean le scandale. Elle évoquait la fin des choses. Les feuilles s'accroquaient désormais plus fermement aux branches, comme si elles hésitaient et les lacquer, tout comme les villageois s'accroquaient fermement et la routine, tranquille qui les avait soutiennus pendant la tempête. Miss Marple, elle aussi, était prête au silence. Le feu crépitait doucement dans son salon, tandis qu'elle tournait la dernière page d'un livre qu'elle avait déjà lu, Middlemarch. Mais cette fois, la sensation était différente. Elle referma délicatement la couverture, et jeta un coup d'huile vers la fenêtre. Au une feuille brune se pressait contre la vitre, qu'on pour demander à entrer. Un coup et la porte interrompit ses rêveries. C'était l'inspecteur Craddock. Les épaules voûtées face au vent, le visage plus raide que d'habitude. Il n'avait pris aucun plaisir à clore cette affaire. Et Miss Marple voyait bien que cette pensée la hantait encore. Puis-je? demanda-t-il. Bien sûr. Il y tout dit. Il s'installa dans le fauteuil en face d'elle, et accepta la tasse. Avec gratitude. Elle n'y sera pas jugée. Dit-il au bout d'un moment. Lydia Cartwright. Miss Marple hocha la tête. Je m'y attendais. Le ministre de l'Intérieur est intervenu, discrètement. Entre la disgrâce de Sir Clement et les aveux de Jonas, l'envie d'un prox public était faible. L'ira dans une maison privée de Wiltshire, officiellement pour se reposer. Officieusement. Oublie, acuité Miss Marple, remuous en niaise. Je me demande parfois, dit-elle doucement, si la justice et la paix sont vraiment amies. Elles vont si rarement de pair. Elle n'a pas tout Inès. Dit Craddock, pas avec ses mains. Non. Acquiesca Miss Marple, mais avec son silence, pas aider, et avec son choix de féconder l'histoire par la suite. Il l'est. Regarde. Tu lui pardons? Je la comprends. Dit simplement Miss Marple. Et Inès aussi. C'était une fille stupide, certes, mais elle était aussi courageuse. Et intelligente. Trop intelligente. Elle allume une allumette sur une avid wheel, croyant que cela ne ferait que lui réchauffer les doigts. Craddock se pencha en arrière. Tant de secrets.
tout pour le pouvoir, tout cas pour ses prodiguer, le corrigiati el doucement, ses prodiguer dans la pauvrite, dans l'obscurite, des consequences. Inés s'est servi des secrets pour célèbre, Lydia sen est servi pour tutor, et finalement, c'est la vérité. El min que person n'a pu supporter, critic supira, and se frottent la nuque. Tu restes en contact avec elle? J'y pense que, oui, dit Miss Marple. Des leçons de piano, pas Peter, pour Léon. Ils resteront assis, en silence un moment encore, le feu crépitant entre eux comme une ponctuation. Dehors, le vent poussait et traverse les haies et laissait tomber quelques pommes tardives dans le chemin. Finalement, critic se leva. Merci, dit-il. Pourquoi? Pour m'avoir rappelé que la vérité est bien plus qu'une simple confession signée. Elle saurait. C'est toujours le cas. Si soir-là, Miss Marple fit une lente promenade dans le village. Les lanternes du super des moissons n'avaient pas encore été décrochées, et se balançaient doucement dans la brise. Lucent comme des perles de single quotes et mbre.l passa devant le cadran solaire. O Inès était tune et acute. Elle passa devant l'école O. La première botte était si acute. À côté et date, elle passa devant le cottage ferme de Lydia dot au bord du vert. Près du vieux bank sous life, quelque chose attira le coin de son pile. Une plume rouge, un seul, non place. Pas fétral, soufflé par le vent. Miss Marple la ramassa, et l'étudia pendant un long moment. Puis, sans cérémonie, elle ouvrit son sac à main et le glissa à l'intérieur. Plus tard, dans le calme de son salon, elle retourna à son bureau. Et écrivit une dernière note dans son petit carnet noir. Laver nimer j me eyes dot. Elle attend juste quoiqu'un soit prêt à le voir. Chapitre d'except. Si que les morts laissent derrière au extrait de Miss Marple, et la piste dans la plume. Cramoisie le gel arrive-t-il cette année-là? À la mi-novembre, les toits de Marlicombe se couvrent chaque matin d'une fine voile blanche, et les cheminées craquaient de lents et réguliers filets de fumée dans le ciel pâle. Le monde s'était calme, mais pas complètement. Pas complètement. Miss Marple le sentait au plus profond d'elle-même, si subtle changement, non seulement de saison, mais aussi de ton. Marlicombe avait changé. Bien sûr, le quartier retrouverait ses habitudes, expositions florales, fêtes religieuses, debates sur la confiture idéale pour les scones, mais sous tout cela, une conscience tranquille persisterait. Un espace révolu, là aux Inès. Whitcomb s'était autrefois tenu, dans les jours qui ont suivi le déménagement de Lydia dans le Wiltshire. Quelque chose d'autre, et commençait ses PRODUI, RE.COURIER.ANONY, au début, mais sans croûte. Des bouts de papier pliés dans les requels de cantiques à l'église, glissent sur le panneau d'affichage du village, et même un dépose sur le pas de la porte de Miss Marple, toujours tapes sur si Remington si reconnaissable. Shocking continent. Un souligne, then I menaces, and I avow. Des observations. Celui qui enterre la vérité fait pousser de la mauvaise herbe. La justice n'est pas un verdict, mais un règlement de comptes. La plume est l'aiguë, mais le poids est la mémoire. L'inspecteur critique les ignora, les considérant comme les divagations d'un comrade poétique. Mais Miss Marple savait qu'il en était rien. Lydia Cartwright parlait encore dot Miss Marple conservait chaque note dans un dossier. Les appetissent comme des feuilles d'automne. Elle comprenait si que Lydia faisait,
poursuivre la représentation. Certes, mais pas pour le spectacle. Pour avertissement. Un matin, Miss Marple se rendit au cottage qu'elles avaient autrefois occupé. Il était rest vide, pendant des semaines. Volets tires, le jardin était sauvage, mais maintenant un panneau à l'hour. Était accroche au poteau du portail. Elle s'arrêta, regardant à travers la porte rouillée. Les roses étaient fanées depuis longtemps, et le bain d'oiseau était fichu, mais l'endroit la retenait encore. Une trace de parfum, de mouvement, de feu. Elle se souvint de ce qu'elles avaient dit un jour lors de la réunion du comité. Les gens ne vous détestent que lorsqu'ils ont peur de vous. S'ils sont indifférents, vous êtes déjà morte. Miss Marple ne l'avait pas encore compris. Pas complètement. Mais maintenant, elle comprenait ce qu'elles avaient toujours compris. Dans des endroits comme Maricombe, la réputation était une monnaie d'échange, et la mémoire une dette. Elle se détourna du portail et commença à rebrousser chemin, croisant. Madame Pendry, qui lui adressa un petit signe de la main Jane. Le genre de salut qui l'on adresse, quand on doute de ce que l'on sait, ou de ce que l'on est prêt à pardonner. Miss Marple s'arrêta doucement et continua de marcher. C'est après-midi là. Un colis est arrivé à son chalet. Aucune adresse de retour. L'intérieur se trouvait un livre de musique pour piano, les nocturnes de Chopin. Un volume de Franchi, ancien mais bien entretenu. Sur la couverture, un message écrit et l'encre soignée et élégante, pour quelqu'un qui écoute. Elle, Miss Marple ferma lentement le couvercle. Elle se leva, se dirigia vers le piano, qui se trouvait à moitié oublié dans le salon, et l'ouvrit. Les notes étaient inégales au début, des années. S'étaient écoulées depuis sa dernière représentation, mais la mélodie revint, douce et mélancolique. Un nocturne, oui. Une musique pour les airs intermédiaires. Pour le crépuscule, le souvenir et le regret. Elle jouait, et si faisant. Elle imaginait Lydia dans sa chambre du Wiltshire, seule mais non réduite au silence. Elle imaginait le rire d'Anna sur la pelouse de Fernwood. Elle imaginait le bruit d'une plume tombant dans les airs d'ot, et pendant un instant. Le poids de tout ce qui s'était passé semble celle dot ni pas disparaître, mais à léges, comme quelque chose de libéré. Si soyla, Miss Marple alluma une seule bougie à ses fenêtres, pas pour la veille, pas pour le duel, mais pour la vérité, qui avait marché dans l'ombre assez longtemps. Chapitre 18. La bougie et le rideau extrait. De Miss Marple et la piste de la plume cramoisie, les jours raccourcissent. À Marlicombe, le crépuscule arrivait avant la diète, s'y attardait à la lisière du petit déjeuner. Lumière n'inondait plus le village. Elle filtrait doucement au détour des rues. Et pourtant, dans le cottage de Miss Marple, une seule bougie brûlait la fenêtre chaque soir. Personne ne s'interroge sur la raison. La plupart en suppose que c'était une question de sentiment. Certains en pensent que c'était une habitude. Seuls quelqu'un en soupçonnent qu'il s'agissait d'autre chose. En après-midi, Miss Marple recut un visiteur. C'était Sir Clement. Elle ne l'avait pas vu depuis des semaines, depuis que l'enveloppe de Morton and Amp. Mais avait encore less. Fils de son passe et de son avenir d'un seul geste. Maintenant, debout sur son porche, son attitude autrefois impériale s'était adoucie. Il paraissait fatigué. Plus âge. Mais ses yeux, gris, intelligence, fears, cachant encore quelque chose de dur sous la surface. Elle l'invite à entrer. Il n'a pas refusé.
Alles etait assis, l'un en face de l'autre dans le petit salon. Le fut entre au projedent de douces omers sur le papier peintuse. J'y suis venu. Dit-il lentement, pour vous poser une question. Miss Marple attendait. Te penses que j'y lie tui? Elle pencha la tête, considerant l'homme non pas comme une figure privilégiée, mais comme une figure de chair, de mémoire. Et de conséquence, non, dit-elle, pas avec tes mains. Un long silence suivit. Le fut crepitait comme des applaudissements lointains. Mais avec ma lacherie, dit-il enfin. Avec si que j'ai fait, il y a des dessins. Si que j'ai cache. Si que j'ai les faire. Elle n'a rien dit dot, il détourna le regard. Je n'y m'attendais pas à si que revienne. Les secrets n'y restent jamais, là où elles sont enfouies. Dit-elle, doucement. I les attendant. Surtout so dont on sait dit qu'ils sont justifiés. Il y eut un rire amer, un appellate cas du patriotisme. Dans les stabilités. On disait que le pays n'y comprendrait pas. Et peut-être que non, dit Miss Marple. Mais qu'à n'y le rend pas propre. Qu'à le rend just silencio. Sir Clement se frotta les mains, unjust, inconscient et agit. Je n'ai jamais. Demandez Jonas dans la tour. Je te crois. Mais je l'ai utilis. Je m'y suis servi de tout le monde. Et au final, je n'ai rien fait pour empêcher tout cas. Il leva les yeux. Que devrait faire un homme comme moi maintenant, Miss Marple? S'excuser? Démissionnaire de ci qui est déjà parti? Miss Marple remuait lentement sonde. Dis la vérité? Dit-elle. Qui écouterait? J'y voudrais. Il l'observa. Me pardonneras-tu? Elle le regarda dans les yeux sans sourciller. Qu'à dépend si te dis la vérité pour te souvenir d'elle, ou pour te racheter. Il se leva lentement. Pot aider les deux. Avant qu'il n'y se retourne pour partir, elle dit, J. Allume la bougie pour elle. Il s'arrêta sur le soul. J me demandait. J pense que quelqu'un devait souligner qu'elle a vécu. Pas seulement qu'elle est morte. Sir Clement hocha la tête, une fois. Puis il entra dans la lumière grise, et disparut dans la ruelle. Si soy là, Miss Marple recut une autre enveloppe. Pas d'affranchissement, pas d'écriture manuscrite, seulement son nom dactylographie. Avec précision. À l'intérieur, une seule feuille. Quand toutes les plumes sont parties, la vérité tombe comme la poussière. Mais la poussière se souvient, elle la plie avec soin. Si soy là, la bougie brûlait comme d'habitude. Mais pour la première fois depuis des semaines, Miss Marple tira également le rideau. Pour n'y pas cacher la flamme, mais pour marquer à ses places, comme pour dire, l'histoire est connue. Le silence est rompu dot et même si le village oublie génie. Le blairai pas. Chapitre d'Ix-9. La poussière retombe extraite de Miss Marple et la piste de la plume cramoisie. La première neige tombe doucement, comme un soupir. Elle saupoudre les ruelles de Marlicombe, adoucit les toits et s'installa dans le silence les par la mort d'Anna's Whitcomb. Elle apporta avec elle un faux sentiment de purette, l'illusion que le monde avait tourné une page. Mais, Miss Marple savait mieux que, à date la neige n'y fait que recouvrir. Elle n'y nettoie pas. Si maintenant, debout de ses fenêtres, un châle enroule autour des épaules, elle regardait deux enfants faire des boules de neige maladroites sur le green. Elle s'arrête faiblement. La vie continuait, quand toujours et Marlicombe. Malgré tout ce qu'elle avait en fait, n'y faisait pas exception, that il n'y avait plus eu de lettres anonymes. Le Remington était devenu SILENCIEUX.SELO
and un note privy de l'inspecteur Craddock. Lydia Cartwright s'était installée dans la maison de retraite privée, avec une grâce étrange. Elle donnait des cours de piano aux autres résidents, et, assise sous demande, était des partitions, du noir, et un seul volume de Keats. Jonas, quant à lui, restait en détention, attendant un prox discret. Il n'y aurait pas de grosses titres. Pas de déshonneur public. Just un déclaration soigneusement formulée dans elle. Evening Standard, et une nouvelle disparition discrète de Lorsqu'un public. Sir, Clement avait annoncé son intention de quitter Fernwood Hall. Comme prévu, il se retirerait à l'étranger. Certains murmuraient la France, d'autres suggéraient discrètement l'Afrique du Sud. Personne n'en était certain. Mais Miss Marple était convaincue que, au qu'il aille, il importerait bien plus qu'une vie, lise. Il porterait le poids de la connaissance. Au bureau de poste, Madame Finch mais à la voix lorsque Miss Marple entra. C'est étrange. Dit-elle en se penchant par dessus le comptoir. Un monsieur à Apple pour demander des informations pour Mademoiselle Whitcomb. Il est dit qu'elle était son cousin. Poli, mais, vous savez le genre. Trop poli. Que lui has-t dit? Demanda Miss Marple. Just qu'elle était décidée. Que tout ce qui resterait serait trait par le notaire. Miss Marple hocha lentement la tête. Bien, c'était la vérité. Eh bien, dit Madame Finch d'une voix encore plus basse. Il est quand même les une enveloppe, pour vous. Elle le lui tendit, scelle dans du papier ordinaire, sans adresse, sans timbre. Just son nom soigneusement tapé, et l'intérieur une seule. Plume rouge et une note dactylographie. Vous l'avez bien vu. La plupart n'y l'ont pas vu. Poursuit que vote. Merci dot pas de signature. Pas d'adresse de RETOUR. Miss Marple le fixa un long moment, puis plaqua la plume et quitte des autres dans son tiroir. Elle n'était pas tout effet sûre de savoir qui l'avait envoyé. Un cousin? Quelqu'un d'autre qui n'avait avait contact. Oh, peut-être. Quelqu'un d'autre le rail dans l'histoire n'a jamais été pleinement révélé. Il voyait toujours des ombres dans une histoire comme celle-ci, des bribes de vérité, qui se glissent entre les mails du filet. Mais les plumes, mine tombées, laissant un chemin si l'on sait les suivre. Si soy là, elle écrivit une dernière fois dans son carnet, dont la vérité n'est jamais une chose unique. C'est une forme fécondée par les ombres de nombreuses vies. Inès était intelligente. Lydia était courageuse. Sir Clement était coupable, de la manière la plus discrète, qui, so adat et le village. Regarde AI2, ILS regardent toujours. Mais void rarement, elle ferme le carnet et le plaque sur l'étagère et quitte de ses autres dossiers, cherchant rempli de souvenirs, de miséricorde et de menace. Dehors, la neige continuait de tomber er.deux. Blank, silencia comme les plumes qui n'avaient autrefois laissées dans son sillage, mais indécis. Le sol restait sombre, froid et attente, comme toujours. Chapitre 20. Les retours silencieux extraits de Miss Marple et la piste de la plume. Cramoisie 15 jours avant Noël. Le village de Marlicombe s'est renoué avec les traditions. L'église était décorée de branches de conifères. Les tartelettes et la viande hachée de Madame Pendry faisaient leur apparition, sans invitation, dans chaque foyer. Et les enfants répétaient des chants de Noël avec plus d'enthousiasme que de justice. C'était une fois de plus. Un village qui semblait épargné par le scandale et la mort, mais ceux qui avaient vécu l'automne savaient le contraire.
Miss Marple. Quant il, avait repris ses occupations avec une précision tranquille. Il. Why avait du pain et query, des cartes et écrire, et un refus modeste, mais firme de sister, et la craie du presbytère. G n'a aucun envie de revoir en Blackwell dans un drap. Avait elle déclare sacment. Courton. L'air n'était plus tout et fait la maïdat, il restait quelque chose d'inachève. Alors, lorsqu'un letter manuscrit et non timbré arriva, elle n'y l'ouvrit pas immédiatement. Elle la posa sur la table et quitte de la bouilloire, se versa une bonne tasse d'assomme, et la contempla un moment. L'écriture était familière. Chez Lydia. Enfin, elle le dit plia dot si here, Miss Marple, si sera ma sous letter. Vous comprenez, j'en suis sûr, que même moi, j'y finirai par tirer le rideau. Mais avant cela, j'y voulais vous dire merci dot pas pour ton pardon. Tu n'y l'as jamais offert librement et à juste titre. Mais pour ta lucidité, pour avoir vu si que les autres en manquent, pas seulement chez Inès, mais aussi chez moi. Il est décent que j'y vais bien. Il est monte dans une chambre avec un piano et vue sur un lac. Alors malgré tout, j'ai presque l'impression d'être malhonnête. Parfois, je me réveille l'ennui et je me demande si j'ai bien fait, ni pas la poussière, mais plutôt structure l'histoire. Construire le mensonge qui évalue la justice comme une confession. Tu m'as dit un jour que la vérité et la paix vont rarement de pair. Mais j'espère qu'avec le temps, elles se rencontrent. Même si n'est que brièvement. Inès brûlait de mille feux, mais trop vite. Elle n'avait jamais cru que le monde l'atteindrait. Elle pensait qu'il serait ébloui. Peut-être finalement, les fut-il. Cordialement, Lydia C. Miss Marple resta assise, très immobile. Puis elle se leva et traversa le bureau. Elle prit une petite botte en bois, fermit et call, et y déposa la lettre, et quitte des plumes rouges, des notes dactylographies et de la page arrachée de l'enveloppe du notaire. Tous les vestiges d'une vie qui avait brûlé, trop fort pour un village trop froid. Elle n'a pas pleuré. Miss Marple, n'y croyez pas qu'il fallait les filles intelligentes qui avaient tenté de changer le monde, et en avaient payé le prix. Elle croyait qu'il fallait se souvenir de LLS. Et en racontant leurs histoires. Avec soin et vérité, quand personne d'autre ni le fera plus tard. Elle a fait une promenade dans le village la neige avait recommencé tomber, pas trop abondamment, juste assez pour adoucir l'air. Devant le vieux banc près du jardin, elle s'arrêta. Le cadran solaire était maintenant autour d'une petite clôture en fer, installée discrètement après la tragédie, par respect. Personne n'y disait si qu'il pensait vraiment, pour que personne n'y tombait nouveau. Elle s'éganula et quitte déposa un seul brin de romarin sur les pierres, pour le souvenir. Si soy là, la chorale de Marlicum et chante douce nuit. Dans l'église, Miss Marple n'était pas presciente et dado lu de thella. Elle s'assit. Près de son feu, la bougie allumée et la fenêtre, non pas par chagrin maintenant, mais par honneur. Certaines vies méritent d'être marquises. Certaines fins méritent d'être vues et se dadet dans un village qui avait trop vu, trop peu parlé. Miss Marple restait silencieuse. Observatrice est toujours à l'écoute, car même lorsque le rideau tombait, quelqu'un doit rester pour éteindre la lumière. Chapitre 21. Le dernier fil extrait de Miss Marple et la piste de la plume cramoisie. Les derniers jours de l'année et Marlicom arrivèrent avec un froid glacial et un calme inattendu. Le paysage,
saupoudre de givre et de neige. Fondante, avec price des allures de tableau. Beau, certes, mais fige. Comme si le temps lui-même avait hésité avant, entre dans la nouvelle année. Miss Marple était assise à son bureau, les yeux fixés non pas sur son tricot ni sur les cartes de Newell, et moitié finis, attendant encore d'être timbres, mais sur son carnet. Es couverture aussi, avec grave des noms des tours, et les pairs des innocents. Mais à présent, un seul nom restait ouvert. Inès Whitcomb. On avait tant parlé d'elle. Trop parceau, qui ne l'avait jamais connue, et bien trop peu parceau qui l'avait connue. Les commerces la traitaient de folle. Les coupables la trouvaient dangereuse. Les créatifs la qualifiaient de disparue. Mais pour Miss Marple, elle était le genre de femme dont l'histoire ne pouvait pas simplement se terminer. Elle avait les des traces, pas seulement des plumes, des lettres et des scandales, mais des choses humaines, des sentiments, des questions. Une de ces traces est arrivée si et après midi même. Un colis, poste d'Espagne, portant une signature officielle. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un livre. Poems de Christina Rossetti. Entre ces pages, une note en écriture fine et élégante. Mademoiselle Marple, je crois que cela lui appartenait. Inès m'a dit un jour qu'elle souhaitait qu'on se souvienne d'elle, non pas pour les problèmes qu'elle causait, mais pour l'émotion qu'elle suscitait. Elle croyait que c'était là le plus bel héritage. C'était ma demi-sœur. Personne au village ne l'a jamais su. Merci de ne pas l'avoir les disparateurs. RWMI, Miss Marple. Et lu le message du fils. Puis elle baissa les yeux vers le livre. Ouvert et les légers marques de crayon qui bordaient un seul verset. Quand je serai morte, ma très chère, ne chante pas de chansons tristes pour moi. Ne plante pas de roses à ma tête, ni cyprès ombrage. C'était Inès. Aussi clairement que, si elle avait murmuré à voix haute dans la poésie, n'était pas un appel à pitié, mais un appel à la mémoire sans fioritures. Elle n'avait pas voulu être plainte. Elle avait voulu counter. Miss Marple se rassit, et ferma les yeux. Et enfin, elle compira dot si sur là, elle retourna sur la banque près du cadran solaire. Le silence régnait, à l'exception du léger bruissement du vent dans les branches gellies. Elle resta immobile un moment, puis fouilla dans la poche de son manteau et inserta une petite enveloppe blanche. Il contenait une plume rouge dot et une note. Elle les déposa soigneusement au pied du cadran solaire. Lesties par une seule pierre plate. Puis elle s'est retournée, et est rentrée chez elle dot de retour à son chalet. Elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle ouvrit le piano. Ses mains étaient raides. Les touches étaient froides. Mais la mélodie qu'elle avait choisie, douce, lugubre, imparfaite, était le nocturne que Lydia avait autrefois enseigné. Celui qu'Inès n'avait jamais, à PPRI estadet tandis que les notes dérivaient à travers la ruelle, sur la neige et vers le village endormi. Miss Marple s'autorisait le rare plaisir de la paix, pas pour la justice, qui était déjà venue, mais pour le souvenir, parce que la mémoire, lorsqu'elle est soignée avec soin, est une forme de justice en soi. Chapitre 22. Un village au repos extrait de Miss Marple et la piste de la plume cramoisie. La nouvelle année est arrivée à Marlicombe, non pas avec des feux d'artifice ni des fanfares, mais avec le silence paisible des Thanksgiving et un pale soleil d'hiver se levant just au-dessus de la land.
El na port ni annonces, ni defiles. Soulment la lent degel du temps, et le reconfortant retour aux habitudes. Mais pour ceux qui s'en souvenant, tout avait change. Miss Marple observate le village depuis la fenêtre de son salon. Ainsi, 1er janvier, un châle chaud sur les épaules, lay the refroidissant, légèrement dans ses tasses. Les cloches de l'église sonorant pauepers nerfers, lentement et régulièrement, comme si elles réveillaient doucement le village du long et pénible sommeil. Dehors, les viarepris d'atmayem, Pendry traversait le prix anticipant, sans Carlin. Ridicule à la remorque, déterminé et relancer le comite hebdomadaire de Fanions. Le jeune Freddie Hargreaves avait écrit pour dire qu'il s'épanouissait dans le Somerset. Il était même fiancé à une institutrice. Le docteur Spence s'était discrètement retiré de la pratique publique et partageait désormais son temps. Entre l'entretien d'une modeste serre et le mentorat d'un nouveau médecin de village. Même Sir Clement était parti. La vente de Fernwood Hall avait eu lieu just après Noël. Les volets avaient été baisses. Les fenêtres fixaient le village d'un regard vide, comme des yeux clos de honte. Il n'avait les aucune adresse. Et Lydia Cartwright restait absente. Pas aider pour de bon dot là, professeur de piano ni parquet, plus les sentiers du village. Mais son écho, Louis, oui, son gazouillis silencio, alors qu'elle passait en la boulangerie. Les deux accords de Chopin, s'échappaient de son salon. La facendante elle s'arrêtait autrefois avant de traverser la ruelle, une seule fois, pour admirer les roses sauvages. Le long de la vieille clôture d'Annes, c'est parti maint, dat mais pas oubli. C'était après-midi là, Miss Marple lui rendit une dernière visite. Le cadran sola, ire dot, il était de nouveau tombe de la neige, mais légèrement, et le sol était suffisamment mobile pour laisser des traces. Elle enleva le givre de ses mains gantées et déposa un nouvel objet sur le socle en pierre. Un petit dé coudre en argent. Pas une fleur, pas une plume, just un simple symbole de patience, de soin et de travail silencieux. Le genre héritage pour lequel la plupart des femmes sont reconnues, mais pas pour. En rentrant chez elle, elle croisa un jeune couple qui licite le panneau d'affichage près du bureau de poste. La femme pointait quelque chose du doigt en riant, tandis que l'homme prenait une note dans son agenda. Elle s'arrêta après leur départ, jettant un coup d'huile au tableau. Une nouvelle annonce avait été publiée matin-là. Chalet et Lauer, Henri du Bois. Calme, charmant, a restaurant, postulas dans les délais. Les chalets d'Annes, plus divide. Miss Marple saurait dot le village tourne, dot il oublie, puis se souvient, puis oublie encore, mais il avance toujours. Même les maisons, même les fantômes, doivent un jour faire place à de nouvelles voix. Si soir-là, elle posa son carnet sur une étagère haute, so gnusment enveloppe dans du lin dot la dernière entrée, et écrit de ses mains précises et reconnaissables. Entre toutes, Marlicom est un nouveau silencieux. Mais le calme n'est pas synonyme de paix. Seul le souvenir donne forme à la paix. Pas parfois. Il faut un meurtre. Elle resserra le châle author de ses épaules et s'assit près du feu tandis que le vent soufflait aux fenêtres comme un visiteur. Dosset ainsi devait frapper dot quelque part au loin. Une plume s'est soulevée dans le vent et disparut dans el single quotes. OBSC u arit, acute dot Miss Marple, ferma les yeux dot et le village. Enfin, Saint-Dermit. Chapitre 23. Epilogue
La plume n'y tombe jamais. Loin extrait de Miss Marple et la piste de la plume cramoisie. Le printemps arrive lentement et marlicon. Non pas avec l'éclat des couleurs des grandes villes, mais avec des signes discrets. Les bourgeons d'Aubepine, le chant d'une alwood près de la chapelle, le soulèvement prudent des volets longtemps clos, le murder d'Anna's Whitcomb, being, qu'on en parle plus avoixote, avait transformé le village. Pas d'apparence, pas idée, mais dans si que les gens n'y pensaient plus, que la sécurité était de quais, et que la personnalité, c'est messerit et un sourire, ou un nom de famille et Miss Marple, being quiet toujours et incontournable, semblait désormais parcourir les ruelles avec une ombre plus longue derrière elle. Certains murmurant, encore si qu'elle avait découvert, comment elle avait su, comment elle avait écouté. La plupart convenant, à voix basse, qu'ils préfèrent ne jamais être l'objet de son attention. Mais lorsqu'une nouvelle famille arriva dans l'ancien cottage d'Anna's, si y fut Miss Marple, qui prépara le premier gâteau de bienvenue. Un simple gâteau au citron, sans glaçage. Et elle le livra elle-même dans la jeune mère. Nerveuse, lui souriait, derrière huet, porte introuverte. J'ai entendu dire, que en était dire, une histoire. Dit-elle avec un tact prudent, Miss Marple lui, offrit un sourire bienveillant. C'est le cas dans tous les foyers. Mais c'est si que nous faisons ensuite qui fait la différence. Et l'intérieur, le rire d'un enfant retentit, unbambing poursuivant quelque chose d'invisible, et le COULOI la vie était revenu. Si dimanche-là, et l'église, la chorale chanta, now the green blade riseth. Les genres de cantique qui, aurait plu et Inès Whitcomb, si elle avait eu deux genres et apprécié ces genres de choses. Miss Marple était assise au fond, comme toujours, observant. Elle remarque que le piano de Lydia Cartwright avait été rempli. Une petite plaque, sur laquelle disait, pour Mademoiselle L.C., dans le silence nous et après écouter. Personne n'a mention. Qui avait organisé là, that Miss Marple avait eu une theory. C'était après midi là, en passant devant Fernwood Hall, désormais vide, un couple de gardiens attendant ses nouveaux propriétaires. Elle s'arrêta devant le portail. Les lyres avaient été les cadrans solaires polis. Pourtant, tout semblait plus petit, comme si la maison elle-même avait expiré. Elle resta un moment, laissant la brise porter ses pensées, puis elle sortit de ses poches une dernière enveloppe. Pas d'adresse, pas de nom, et l'intérieur une seule. Plume rouge, elle le glisse doucement dans le lyre du poteau du portail. Un gage, un souvenir. UNEPROMESSE dot, puis elle se retourna, et s'éloigna, et se can frappant doucement les dalles. Son chapeau et ruban bleu incline vers le soleil dot HOST-SCRIPTUMDANC. Les années à venir. L'histoire de la plume cramoisie serait racontée, différemment par chacun de ceux qui s'en souvenaient. Certains ont dit que c'était une histoire d'amour qui avait mal tourné. D'autres jurient qu'il s'agissait d'une affaire politique, voire d'espionnage. Mais une femme du village est toujours sous la vérité. Inès Whitcomb avait trop vu, trop essayé, et les derrière elle, non seulement des secrets, mais aussi des questions dot, Miss Marple, qui avait écouté chaque murmure, avait répondu non seulement aux mystères, mais la personne derrière. Chapitre 24, l'héritage d'une plume extraite de Miss Marple et la piste de la plume cramoisie les années
se colorent et marlicom comme du jour, régulières. Douces, avec peu de perturbations et de surprises. Le temps, comme souvent dans les villages, se coulent et son rythme habituel. Les eats réchauffant les vieux murs de pierre. Les hivers saupoudrent le champ bénige, et les raggets se transformant peu à peu en legends. Mais une legend est restée plus vive que les autres. Ils parlent encore d'elle, pas souvent, et pas dans des phrases complètes. Mais dans les regards au cadran solaire, dans les pauses polies lorsque les nouveaux résidents demandent des nouvelles du chalet près des bois. Inès Whitcomb n'était plus devenue un récit édifiant. Mais une question, et laquelle n'y répondait jamais complètement, seulement respect et date, et parmi les rares personnes qui se souvenaient bien d'elle. Personne n'y s'en souvenait plus clairement que Miss Marple. C'était un mercredi matin, lorsque Miss Marple reçut un invite inattendu. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, avec le mime maintenant fier, et les mêmes yeux imprégnés de la lumière. De la tempête queenesse avait autrefois arbres comme yeux en arme. Son manteau était usé jusqu'à la corde, mais soigneusement raccommodé, et ses chaussures, bien cousues, étaient en cerise. Vous êtes Miss Marple? Demanda la jeune fille, la voix spécie. Je le suis. Répondit Miss Marple en Louis. Offrant un siège? Je m'appelle Clara. Dit la jeune fille épers en silence. Clara Whitcomb. Inès était ma tante. Miss Marple l'observa attentivement. Demi-sœur? Clara hocha la tête. Elle n'y m'a jamais rencontré. Mais j'ai trouvé une lettre qu'elle avait écrite à ma mère. Jamais postée. Elle parlait de toi. Elle disait, si jamais tu tournes mal, il y a une femme au village qui saura pourquoi. Elle voit les files chez les gens. Miss Marple n'y saurait pas, mais quelque chose se douce dans son expression. Que lui ressemble. Elle n'était pas parfaite. Dit Clara, je le sais. Elle n'était pas censée être. Comme. Ka, répondit Miss Marple. Palais simplement essayer d'être plus que ce qui lui était permis. Et le monde n'y pardonne pas si facilement. Je veux savoir ce qui se passe. Dit Clara, en se penchant en avant. La vérité, pas la version du journal. C'est ce que Miss Marple lui a dit, pas tout au début. Mais la femme, la fille aux trop nombreux secrets, le professeur. De piano qui portait en lui, une culpabilité silencieuse, l'homme qui protégeait un homme en ruine, et la vieille femme qui empêchait les fils de s'échapper. Clara égoutait. Elle n'y pleurait pas. Mais une fois la skein terminée, elle dit. Elle n'avait pas peur d'allumer une allumette. Je crois que c'est ce dont je me souviendrai le plus. Clara est restée pour la vie. Puis pour le dernier dot, hit une semaine plus tard, elle s'est renseignée. Sur un poste d'enseignante à l'école primaire de Marlicombe. À la fin du trimestre, elle avait emménagé dans le même cottage où ses tantes avaient vécu autrefois. Maintenant fraîchement peint, avec des rideaux de dentelle aux fenêtres et un vélo jaune vif à paille contre le portier. À elle dot, il y avait des murmures, bien ses arts dans la nice. Une personne discrète. Rien à voir avec l'autre. Mais Miss Marple savait mieux que, au printemps, par une matinée entièrement faite de chants d'oiseaux et de douce lumière, Clara et les quelque chose sur le porche de Miss Marple. Billet plie. Et indécis, une plume rouge dans un cadre en verre presse. Pour ce qu'elle était. Pas pour ce qu'il désire, pour ce que tout est fait. Pas pour ce qu'il tant demande. Et pour les questions qui n'y cessent jamais de l'importance clarifiée sur là.
Miss Marple placa la cadre Odysseus de son bureau. Puis elle ralluma la bougie et la fenêtre. Pas pour le chagrin. Pas. Par père. Mais pour la contenute. Parce que les plumes tument. Mais la mémoire. Si elle est soigneusement gardée sin vol. Chapitre 25. Le motif de la dentelle extrait de Miss Marple et la piste de la plume cramoisie c'était bien déroulé jusqu'à la fin du printemps. Et Marlicombe pour de la saison. Avec une fierte continue. Les jonquils hocaillent la tête dans le cimetière, les agneaux balaient quelque part, hors de vue. Et la boulangerie recommandait et vendre des petits pains aux fleurs de churro, dans des sacs en papier pilé dat là. Va avait repris. Pas oubli. Mais reprise dat et dans son jardin, parmi ses hortensias. Miss Marple était assise, avec une aiguille et du fil, terminant une délicate bordure en dentelle, pour une inac qui avait pris beaucoup plus de temps que prévu. C'était un processus lent, tirer le fil vers l'intérieur, par dessus et traverse. Mais cela lui convenait parfaitement, car, comme elle avait dit une fois, et une seule fois, à l'inspecteur critique, la verdest comme une dentelle. Belle de loin, mais faite de milliers de minuscules trous délibérés estat et maintenant. Apres tu si qui c'était de rule, les letters, les plumes, le silence, la chanson, elle voyait enfin clairement le motif. Clara Whitcomb venait souvent maintenant, non seulement pour le deux, mais aussi pour de longues promenades. Dans le village. Elle avait pris l'habitude de recueillir des histoires auprès des anciens, non pas pour des ragots, mais pour une forme de respect. Elle écrivait quelque chose, disait-elle. Pas des mémoires. Pas vraiment de la fiction. Quelque chose entre les deux. Miss Marple approuva. La fiction. Dit-elle un jour en certain sonny? Est l'endroit les vérités se refugent lorsque personne n'y veut les entendre clairement. Clara Sarret, on dirait si corret dit matingt. Oh non, répondit Miss Marple. Ta, tang l'aurait dit, mais beaucoup plus fort et avec du rouge et lèvres sur le bord de ses tasses. I les rirent alors, d'un rire simple et humain. Le genre de rire que le village n'avait pas entendu depuis longtemps. Le jour où le manuscrit de Clara fut accepté par un petit éditeur réputé, elle arriva à la porte de Miss Marple, essoufflée et rayonnante. J'ai utilisé son nom, dit-elle, pas comme héroïne, mais dans la dédicace. Miss Marple ouvrit soigneusement le paquet, et l'intérieur se trouvait une approuve de couverture. La plume et les cadrans solaires de Clara Whitcomb. Elle lut l'inscription à l'intérieur. Pour Inès, qui laissait prévenus. Pour Lydia, qui savait mieux. Pour Miss Marple, qui est tout vous et qui garde la bougie allumée. Si soy là, tandis que la chorale du village répétait au loin, et que les hirondelles plongeaient bas dans la verdure, Miss Marple se dirigia une fois de plus vers le cadran solaire. Fella ni la surprenait plus. Fella ni la rendait plus triste. Dot. Elle appartenait désormais non pas à la tragédie. Mais à elle single quotes histoi dot. Elle est place un brin de femme et quitte de la clôture en feu. Les femmes pour le courage. Parce que chaque femme en cette histoire. Oui, même les plus discrètes, en avait une certain mesure dot, et Miss Marple, maintenant. Assise dans son salon, alluma une dernière bougie. Non pas à la fenêtre, mais et quitte la vieille machine, et écrire dot elle, avait hérité il while longtemps. Elle commence une nouvelle page dot, et j'ai écrit les mots. Elle n'avait
Jamais eu l'intention de déclencher une guerre, seulement d'être entendu. Mais dans un village comme Marly-Combe, le silence était la langue maternelle, et elle refusait d'aller parler. Il y aurait bien sûr d'autres cas, d'autres ombres à suivre. Mais pour l'instant, la dentelle était terminée. Le motif était entire. La plume avait été et Miss Marple, son témoin silencieux, était en paix.